So nimeanza live ini Man Cave Talk episode 130. Nimesahau, nimeandika 129. Sijui kwa nini. You're ready to move with life's big changes. Looking for my son. He's a teenager. Hi. Episode. Nime completely forget. Sijui what nimesahau. 30. Nimesahau nimeandika episode 128. Nimesahau kabisa. So welcome back everybody. Nachoma hapa chini. Kuna heat flying hapa. In the Man Cave Talk Live episode 130. It's even episode 130. So try to make sure TikTok is on. Ini sumbua kiasi. Nani ameingia hapa, naona kuna wasi kadhaa wameingia. Baadaye kwa naingia sahi like video tu, ile ndio ukoshamaliza hiyo story. Usikumbuke baadaye. Tusahau. Sasa TikTok iko on. Hope sound iko fiti. Alafu sound check hapa hivi YouTube. Niko fiti kwangu, sioni kama kuna any problem. Looks good on this side. So, nani yako kwanza leo tuanze kwa hii live Q&A, by the way, no filters, just real talk. Iko based on the premises of kile songe hapa hivi. Si ati ni everything, kuna watu wanajua ni kitu specific. Ni maswali kuhusu theme ya Maisha States basically. Shati mpya leo nimebaiwa. Leo ni happy Father's Day. So ni imeandikwa amazing dad. My son alipiki shati kamuuliza, oh, so your dad is Spider-Man. So it's kind of deal like hivyo katakuona. So amazing dad ni Father's Day. Nakubali tu, ndio kinunuliwa gift, nakubali tu. You can't pick and choose gifts. So nimekubali tu, hiyo ndio my gift for today. So kama ingia signs on like video before sahau. I don't know what people do kwa TikTok, when I tap twice kitu kaa hiyo. So record audio iko fiti. So tutaanza na mtu wa first aliingia hapa YouTube, na kuna swali nani akasema tu locked and loaded. Huyu ni Edward Kamau, yani regular wa hapa sana, yufuatilia sana, akaona supporting channel sana. Akasema locked and loaded. Kuna Hassan wa Isa pia ni regular, akasema waiting. Nimechelewa kidogo leo, I had to, lazima nikuwe na somehow meal na watoi Father's Day. No, so usinikataa. It's just once a year. Chelewa kidogo. No. Sunday show. Maisha 2414. Yeah, this is a Sunday show. And kuna Paul Maina asema hello sir. Hello to you sir. Critical Power System asema Maisha sister tunapenda. Kuna Critical Power System. That's a really good name for a company. No, so waiting live from KSM Kisumu Dala. Like a joke hivyo sana. So YouTube is clear. That's good. Good to know. Kuna ka same. That's my big up, man. Thank you. Appreciate it. So, have you watched any live games? Absolutely not. Danganya. Absolutely not. Should they file anything? Should they watch any game? More watch on the YouTube channel here, Fox, Fox, Fox Sports. So kuna preview every day, kama maybe 15-20 minutes even. So because see finals, na niko job, as I go during the day and I'm working, na sina company as usual. I don't have friends who are like, states. So more na make sure to na watch preview. I don't listen to anybody. I don't care. Kama tuseme game ya jana watch leo asubuhi ilikuwa Japan and something. Nasahau Japan and nani. Netherlands and Tunisia ama liko Senegal. Sikumbuki ni gani by the way. Mingi sana. So mu watch preview. Kuna preview kama ya approximately 16 to 20 minutes every day. Alafu na catch up nayo. Kuna so many games. Zina play from I think 9-3 time hapa this time. No. So we'll try to roll around ujue inaendeleaje.
But after round 1, round 2, I'll try and watch as many games as possible. Naenda kujoin watu, natafuta mali kuna watu. Tukapiga kelele huko pamoja. So, asemaje, I filed I-130 in 2017. Nothing till today. Are they still processing I-130? I'm not so sure as to their immigration. Najua ni ile the new administration iko na different priorities regarding immigration. Immigration you operate under the luxury of the president. So akona ile they can tweak it or they change this or that about everything. So you see me, I'm not the right guy to speak about that. Kuna watu wanaongea story poa kabisa kuniliko. So siwezi jua exactly, but 2017, that's a long time. You should check. At least waandikie barua, talk to somebody. You may not know me, but I know you as my biggest mentor in my life. Ndovu. Oh, appreciate it, brother. Appreciate it. Mumi to watu siku hizi nimekuwa 2 events the last 2 weeks, my graduation party. My friends, their kids are already adults now. It's very strange, by the way. The other day, Kujapa, they were kids. Jamaica State's 19 years. So people who were like 4-year-old 19 years ago, now they're graduating, or they're graduating college, or they're gonna bridal party. It's amazing. Life goes really fast. Ijakuwa fast kwangu nasema kweli, because slow and steady. Nasema hivyo, setting too fast. But time flies pretty much. In your point, time flies. So nimekuwa hivyo kwa different graduation parties. Muenda kukaa photographer, hata kama sijakuwa invited. I just take pictures. I don't care. I just take pictures. Unless wakiniambia we don't want pictures, then I'll pack up my equipment and leave. Lakini mostly watu appreciate, because najua photography, kitu kama graduation, it could be $3,000 easily. $3,000. So musema kama if somebody invites me to their graduation and I have time, and I show up me, pick the picture. I like editing pictures. I just always give myself something to do. So one of the biggest thing I'm doing right now is parenting my 3-year-old. That's my 3-year-old. I got 2 bado, terrible 2. So while I'm watching her, tukamali kama nacheza, mu try to edit pictures. Uzuri ya picture is I edit from everywhere. There's I edit from my phone, iPad, MacBook Pro, computer, anytime, any linked all over the place, Lightroom. So mu catch up pole pole, nenda kwa one picture nafungua na catch up. Sijine za washawaji hata kama, so it keeps me busy. The safest thing you can ever do always is to keep yourself busy, keep your mind occupied, learn new things. Kama hiyo process ya kuedit try kukua as basic as possible. Sitaki nikuwe kama iko over edited, kuna looks fulani hizo ka synthetic in a way. No. So I started watching you since my 2nd year. I graduated next month, getting NCLEX US exams. Nice, Novo. Good. Do that and come and be a nurse here. Nasi nilipanga poa sana, by the way. Overall, it's the easier job. The demand ya nursing is so high that if you do it, I can dare say guaranteed employment. I dare say that. Guaranteed employment. Especially in our state, up in Minnesota. Minnesota. Even on AITA. So if you're doing your NCLEX, man, more power to you. Just do it. It tends to, open up job. Yani ile ukianza, alafu nursing outer work kwa hospitali peke yake. Iko very wide. Nilisikia story kwa graduation ya my sister. One of the professor akanaongea spokes host alisema ati nursing is not only surround mambo ya hospitali, inaweza kuwa administrative, inaweza kuwa different sana. And ile tu having the degree alone in open up so many avenues na roads. Lakini mu believe hapa states, despite what anybody tells you, sikudangani, kuna opportunity hapa hivi. It's up to you, mtasemaje, what are you going to do to improve your situation? Siwezi kudanganya, by the way. I'm not going to lie to you. Nika hapa niseme ati, oh, well, you see, yeah, I'm lying to you. Hapa kuna opportunity. No, it's always there, always available. Ukiisika utaipata. Mbona hivyo? Overall, by the way, sikudanganya. So, nasi ni mzuri sana kuanza nayo. You can do other things too. Lakini one of the, kama unaenda hiyo route ya shule, nasema your first degree should be nursing. I don't know how hard or easy it is,
but everything good is hard anyway. Tuendelea Q&A. So that's really good comment ya graduate. Tumekuwa hapa for a long time. Me, my fourth, there's some 23, 24, 25, 26. So I'm going towards my fourth year. Gonna do live. So Albo, can you talk about working in the mines and oil fields? Nishaongea hivyo niligusia last week kidogo. Kuna job mob kwa oil fields. Ni ile kuna watu fulani, especially kama hizi places ziko a little bit wilderness. Si wilderness vile. Yani kama North Dakota, hapa kwetu North Dakota, kuna oil. Lakini hiyo oil lazima ukuwe na hizi rig, hizi oil rigs. Wanaenda mahali msituni, alafu wana set camp huko, alafu they start digging. Ile rig ya kudig ile inakuwa moved na a couple of trucks. So with a wedding truck driver, CDL truck driver, when they are moving the rig, una move now. Alafu unangoja. So that's one of the jobs. Now I drill out full time, 24 hours sometimes. So I'll need my employees in, they come a couple of maybe shifts, kuna night shift, kuna day shift. So one of my friends, juka yuko hapa live leo, I wish angekuwa ningemwambia yeye ndio fanyia oil field kabisa. You end up for ana leave kama on Sunday mpaka next Sunday mpaka hiyo Sunday nyingine. 2 weeks out, absolutely ako home for 2 weeks. Alafu then Sunday ile the second, the first Sunday anatoka, the second, the third Sunday he comes back. Anakaa 2 weeks home. Tena anaenda 2 weeks, so in the whole year you fanya kazi 6 months. But ile every other weekend, every 2 weeks, every 2 weeks. Itongaje 2 weeks, a fortnight, every fortnight you go job, you go off, you go job, you go off. Okay, because while you're there, kuna zile hours za job, zile you're working at your job. Lakini, since you're away from home, kuna ile pay itonga per diem. Ile yani, you're getting paid, you're not working, but you're still away from home. Truck drivers are supposed to get that too, by the way, truck drivers. Because even while you're not working, you're still away from home. So kuna ile benefits unapata. So ukienda oil fields uko huko hivyo for 2 weeks unarudi. So msali niambe tu generally akienda for 2 weeks alafu arudi, you make $11,000 hivyo tu take home. Asema take home hours zake. Akisa skill level ina matter. Wewe ni truck driver, I think yeye ni mechanic ama mtu wa maintenance. Kuna machine you maintain ana service na kila kitu. So while he's available, if you want ukifanya oil field, I think you can even go there for the whole month. Ukauko the whole month, make your place home away from home. But sometimes when you have kids, you have to come back home. It's a good thing if you don't mind doing that. No, munge juu tracking juu kama mimi nina familia already. Nimeanza hii local tracking since my daughter was born. Nika switch sides because I wanted to be there for my kids. Sasa niko na watu wanne. So all fields iko hivyo. You're gone for 2 weeks, you make good money, then you come back, stay home for 2 weeks. So say particular akuja home, you fanya akona business plan, you fanya for 2 weeks ili kujikeep busy. But primarily, he comes home to his kids. So that's the good thing here, oil fields. It makes money too, lakini ni harsh lifestyle. Uko away from home. Si military, si vita, unapigana manini. Ni ile tu mko mahali msituni. Mko New Mexico, mko wapi, place mnaku build oil well. Wana dig alafu wana establish your well, alafu they move to the next part. I think that's what they do. Sijui napata mse, I know a couple of people who've worked there before. Kuna wengine how do specifically how deliver jintoka fracking, ile fracking sand. Una pick sand kwa pit, una supply kwa hiyo rig. So they pay you for it too. Tracking. That pays really good, better than what we earn over here. But the aspect ile you're not home. So the brother labda ni $200 an hour. Alafu hours ni 15 hours na la track unaamka bado uko job. Iko lucrative, it pays good. Sacrifice ni ile you're away from home. So kama uko hapa you want to do the oil field thing, instead of kuingia military, mali kuna risk ya kuwa taken out, ingia oil field. But you come kama temporary. No, temporary. So sijui, so swali ya pili unajua oil field kama nasema offshore. Offshore or oil jobs, do they offer the same visa as cruise ship? They could, I think so. Because you need transit visa. Ile tu, you're not coming to settle here, you're coming through here to go to work. They got with a pilot. Pilot akifly, akuja maybe from London to New York. Akiland, atapewa akuna ile visa, itongaje, ile temporary visa, ile on transit. So my pilot au land, so some of them they're so familiar na mali wana fly. So sabe London to New York. Afika New York, atawacha ndege hapo. Hiyo ndege hiyo kama iko na return 3 hours ama 5 hours. It depends on the layover. Mostly ndege you take 3 hours
people wanatoka, clean, refuel, wanatoa baggages, load tena. The new crew comes in with the new passengers, turn around, inarudi tena. So the crew ilikuwa hapo, the crew that ilifikisha plane New York, wanaenda kwa hoteli. Alafu wale walikuwa wamelala fresh from yesterday, wanarudi kwa ndege. So I don't know how that works. Kama kuna pilot atakwambia, lakini kila au do ile rotation. So you could be flying when pilot wa Boeing 777, which is one of the biggest plane ya Boeing. Ni kubwa sana. Kenya Airways ilikuwa na 3, sijui waliziuza ama ilikuwa lease kwa Turkey Airlines. I don't think they need that size anymore kwa market ya Kenya. So this is one of the most spacious planes in Boeing 777. But mimi ile mpenda kabisa ni Airbus A350-900. Achana 1000 is too stretched out. -900 your sweet spot yangu. No. Big sexy. We talking big sexy. It's very good. It's symmetrical and everything. Airbus. Sijui kama mpenda Airbus, I don't know. Boeing, there's something something American about it. Anyway, so you transit visa, you're just going through. Steven, kama mpata hiyo job, apply. Ni opportunity bado. Usilale na opportunity, please, man. Usilale na opportunity. We apply, but make sure ni genuine. Usiende kusema ukuja hapa na story next time. No. What about ukiwa na deep ya ACR welding, unaweza fanya kwa oil field, definitely from Kenya. Yeah. Actually, welding, hizo job kama za welding, hizo ndio saa most, sababu unajua sometimes they have to weld stuff, ni maintenance. So use my equipment kama za oil rig, zinavunjika, lazima uzi maintain, ziko na engine, kuna power, vitu kama hizo. Ni kama conveyor belt basically. Ile yani kama ni electricity, inatumia electric motor, kuna maybe generator, na kuna mtu yuwe kama mafuta huko, kuna mtu maintain you engineer, because you're out, mko out in the nisemaje, outdoor. So anything happens, ni poa kwa na mtu ule, they know what they're doing. So you can go to the oil rig kama welder. If you're doing welding, by the way, hata hapa tuko city welding, it's a good paying job, by the way, very good paying job. Example easy, tutakamua endesha dump truck, ile box ya tipa, unajua ina weldiwa, they weld it. So kama ni welder, hizi mabasi in manufacturing ni welding, especially basi maybe kuna factory, lakini hii welding ya box ile according to order. Unaweza order hiyo box leo, unapewa parts is already trimmed na kila kitu na size na kila kitu, unazi weld pamoja. If you're welding, I think I almost did that. Inaanzia maybe at $45 an hour. Calculate hiyo minus tax. So unaweza hiyo job ukiwa Kenya, ama lazima ukuwe na ground. Ukuje kwa ground, yani kama uko Kenya, if they're hiring from, sometimes need an increase, they can get you from where you are, wakulete hapa hivi, alafu nakulipa. If it works for them. Ama maybe somebody needs to, sababu sometimes you sacrifice kutoka home kwenda nje, watu wengi wapendangi hiyo story. Unajua kuna jobs zile ziko so uncomfortable kwa residents that mtu atoka nje, they don't mind, they'll just do it. No. Snap on the finger utafanya. So usijilet down. Kona job well, mazee wewe well bana. Tafuta job. Ndio hata cruise ship ina vitu mob sana. Sisi ni iko na so many job opening. Ni ile tu enda kwa hiyo website, angalia the jobs that are available, apply. Ni contract, ni maybe 1 year, 2 years. So una renew every year. So if you come the first time, na usipende, umsafiri. I don't know. Me, I would do anything just to leave my country and need kufanya job country ingine for the experience. If you have nothing tying you down, come on, maybe a family, a kids. But if you have a family but you can't provide, it's a good way to provide for your family too. No. So there was a time you were talking about passive income. Do you invest in individual stocks ama indexes? Hizo zote all together. Already nimeacha kuongea hivyo juu ni personal. Sometimes mbona nikiongea mambo ya finances, watu wanani criticize. Niliambiwa siku moja, acha niwaambie tu because live. Kwa sababu nasema ati muenda online ni kama accusation. Muenda online ku show off my money. Kashinda, wait a minute. That doesn't make any sense. So that's the show off money. The only video nishifanya hapa hivi online ya kushow do ni ile I was describing the American currency. Kuna video short iko TikTok, na kuna the whole entire video ilikuwa man cave kama hii iko YouTube, man cave talk, ile recorded version. So sijai show off pesa. I don't really try and do that. Mostly monge kwa mdomo tu. Kama pesa ni ile sema ile, hata kiongeo language yangu ile ile nakupatia ngaje.
si poa kuweka vitu zako private online. I get that. No, that's why even my kids are not in my life unless my daughter anazunguka hapa, lakini siku hizi wewe na mama yake na kana mama yake, no. So I don't really do that. Siwezi kuwa na show of pesa kwa si ethically si mzuri sana kwa sababu kuna mse, yani I don't think na show off kwa kushow. Somebody asked me to explain currency America 3 years ago, I think. Nikasema kuna penny which imekuwa discontinued sahi. They don't use a penny anymore. Alafu kuna 5 cents, kuna 10 cents, kuna 25 cents. Hizo ni 4. Alafu kuna $1, kuna $5. Nimesahau gani? $10, $20, $50, $100. That's it. Bills, hizo bills. Kama currency, kama notes. Za hapa notes, bills. Au ita bills hapa hivi. Dollar bill. So na ni note tu ile note ya kawaida. And then I was explaining that part of my life too. So sijai sema ati I'm showing off my money to no. Musamaga, I'm very average. No. Ile truck driving, I make enough to support my family. Any extra 20-30% na save kwa vitu zile personal zile najua sinisaidia kwenda mbele. That's what I do. Hata musema whatever I'm doing, I suppose ukinifuata kile mimi nafanya and wewe you're in a better position than me, utakuwa more successful kwa sababu ni practices nimelearn how to live my life. Si ati ni kitu ati naringa nayo ama nini. So ilikuwa accused hiyo, by the way. Ile tu sometimes kuuliza hizo vitu mtu akikeep tu ile stories za derail objective away from this, but it's been a while so I can talk about it. So ni yani good practices for your life. Do what to sahau. One day you're young, one day you're old, one day you're retired. Mona kama jana niko kwa best yangu mmoja, unamjua ule anawasha Audi. Unaona amebuy hapa hivi, niko kwake the whole day jana, from kitu kama, because the whole afternoon niko na yeye mpaka he got new visitors, ndio nika exchange kasema okay now let me leave. Aitwa Brad, kuna video yake 3 years ago akiosha Audi A8. Yeye watch channel unajua na watch. Umeona amekuwa sick, so ako home for a long time. So ni mmoja tu sasa amehama couple of some nimeenda kwa his newest place. Ni msa akona do by the way. Sisi akona do mbaya. Unaona? But ile tu ni msick, so ako stuck kwa hao kila saa. Na akona do mbaya. Hata hao yake ni kubwa vibaya na ako peke yake. Unaona? So siku show off ni ile musema I'll share the good practices that you can do ikusaidie ku maneuver through life as a Swahili speaking wherever you are. Unaona? So kama una understand Swahili, kuna reason why munge Kiswahili nisema tu itakuwa specifically kwa targeted audience. No. So looking for flatbed drivers, can I train if they don't have flatbed experience? Pioneer, looking for flatbed drivers, can I? Yeah, they'll teach you everything, by the way. The most important thing is driving the truck. Pioneer is driving the truck. Any training up in between, they will teach you. Because if they are looking for flatbed, can I train if they don't have the flatbed experience? I don't know exactly. Now, maybe you know, if you get the job, clear, but I'm trying to make assumptions from the question. They will train you. What they need is a driver for their truck. So if you don't have experience, they will train you. It will take a little bit longer, maybe a month before we settle, but they will train you. So KMS, please, you inspire me, and I get so much information because I need some insight on what to buy at least. That's good, K. What do you want to buy? What's the insight? What do you want to buy? On the investment, buy niko kwa basket of investment. Kama ni kuna ile basket ile S&P 500. We'll learn a couple of maybe 2 years it's good. Sababu you don't have to worry about it. It's growing on the background. Lakini aim yangu, the future goal, ni kuwa na ile cash producing asset. Kama niko na maybe parking lot, niko na apartment buildings, nasema hivyo. Ni goal yangu. Najua naanza na loan kama kawaida. Ndio mwanga very keen nasemaje, let me learn how to manage money. So far so good. Niko very good at mujua kama if I come into money in the future, siwezi make stupid decisions. I've been preparing myself. Nililampia yuko book, by the way. Ile tu you ismaje, fake it until you make it. No. Pretend you're a millionaire now, then live like a millionaire now. I'm a billionaire, whatever it is. Alafu semaje, because I'm pretending to be, una create ile mindset. I would say it only takes about 90 days kitu na practice on a daily basis kukuwa part of you, part of who you are. A moral fiber. So if you practice smoking on a daily basis,
In 3 months tutakuwa addict. No, I'm just using an extreme example, but you know what I'm saying. No. So I mean, I'm looking for drivers, and if you need flatbed training, I can help you. I can help them. Okay, anybody. So you're looking for drivers who flatbed training. Pioneer is looking for drivers. It needs flatbed training. Can help them. I explained that already. So I don't know any drivers myself, but if anybody who's watching and wants to drive a flatbed, get in touch with Pioneer. Pioneer is his name. So offshore oil job. Okay, I've already answered that. So tuende kwa next nigani kwa YouTube. Samaje VP Elbow. Hope your Sunday is going well. Glad to see you here. Michael Ochieng. Oh, welcome back, man. Welcome back. Huu ni regular pia hapa hivi. Nataka tu one day niongea na Michael Ochieng niambie niko mahali niko atajina where do I place you? Niko wapi? So two of my favorite states. Niko Minnesota. Michael, I hope this came from where. Yani, I'm a regular or to regular. Musema tu, mase kama, man, kuna, anasiji, it's so, una meet mse kana kuwatch 3 years ago na yuko hapa. Wana, chatu nuwacha na history, ndaropokwa. It feels good. If something I said 3 years ago will inspire somebody, and they did something, now can end up in a very good position, say, ama they're on their way, man, it's very encouraging. No. I don't get anything from that. I don't really get anything from that. Lakini I'm proud of you and whatever you're doing. So kuna basket investment, S&P, how do you get to it? Is it through the bank? No. Kuna brokerage. I used to take it like a little bit ignorant, but there's a lady on Instagram. Alsema nikama initwaje. There's one maybe I should get that straight. Because I'm watching Instagram yake, but I've never talked to her. So I'm just quoting based on her videos. Alisema if you're in Kenya, there's a particular brokerage company that's been doing this for a while. It's got a longevity, it's got 30 years. So you can go through that through the brokerage. Kenya, it's based in Kenya, but it serves people in Kenya. Through that brokerage, alafu ununue stocks through the brokerage. So S&P 500, everything you want. Ata Kenyan stocks na kila kitu. Alafu wache grow pole pole. Because that's the whole idea. The idea ni ile wataka uchukue pesa yako ile ya savings, usisave ile traditionally kwa chini ya mattress ama kwa bank tu ile you don't make any money. Kwa sababu kumbuka when ukipatia bank pesa yako, bank uses your money immediately, by the way. So if they're using your money and you know that, it's good if you it's good if you get something back. So tafuta high yield savings account. Ile when you place your money there and they use your money to make more money, they give you a percentage of your money every month. It's like they're borrowing from you. No. Wewe pia unakuwa lender. So high yield savings account. It could be 4% every 6 months. No. Kitu kaa hiyo. Ama sometimes every month. Sijui every month ni gani, but every 6 months. Unaweka high yield savings account. So while your money is sitting there, it's gaining something. Hata kama ni 4%, 4.5. Come on. No, that's money you didn't have. Sababu sometimes ukichukua pesa kwa bank, it continues losing value. No, if you're not doing anything. Now the reason why you save in the beginning ile ni kama financial discipline. No, volume iko low jo. Freeway, angalia kwako. Nisha test yesterday before nianza. Sema volume iko fiti. I'm speaking to the microphone right here. No. Angalia side yako maybe ni side yako. I don't think nisha test yesterday or some iko fiti. So Pioneer, if they are thinking of switching from dry van to flatbed, I have a great opportunity. So guys, get in touch with the Pioneer. I got TikTok hapa hivi asema he has great opportunity for flatbed truck drivers. I think so. If you're willing to. So is that good enough, Pioneer? Let me shout out. Okay, good. So anything else imekuja hapa? Kuna leo volume iko low. Cliff asemaje? Albo, hope you're doing well. Over the road is not letting me, OTR is not letting me watch the live. You inspire me, man. Don't worry, Cliff. Everything is recorded. As soon as the live is done, maybe a few seconds, it upload. You can come back and watch. Or you can just leave your question. Believe me, if I read all comments, it might take me a week sometimes more get caught up, but I read all the comments. So if you have a question that you think can wait, just comment on the comment section on the video, specific video. In the context, okay, this is what I want to know. This was my question. Just ask. But the recording,
I'm gonna post the recording later on Friday maybe. This recording. Then live is always available. Kuna playlist inaitwa Man Cave Talk Live playlist on YouTube. TikTok, I'm not serving anything. Unfortunately, you have to move over to YouTube. The money you need savings, the whole entire live. If you want to listen to any Q&A, sometimes we'll play live young with the background when I want to know like exactly what I'm saying when I'm doing stuff. Naisikiza tu ile kama passively, but that's what I'm saying. Ile kuna brokerage flani kiko Kenya, you can buy shares, alafu na keep building pole as you go. So don't dismiss that. Just stick to that too. Build in yako pole in the background. You know the whole idea. Ile tu you're always investing. Sababu if you're always investing, na your money ile umesave ina make some interest, that means you're beating inflation daily. Unaona hivyo? So frankly, mbona hizo lami tarmac roads za huko majority looks grayish ama ni concrete? Ni concrete. Kuna mixture. Kuna place kama hapa Minnesota, kuna place I think the ground is soft or swampy. So I don't know the technology exactly, but there's something they do on a build concrete, alafu ziko divided, kuna divider. Sometimes the drivers get kudu kama two sections za concrete. So what happened ile during winter wanaipatia space ya kuexpand na contract. Alafu hiyo barabara yenyewe there's so many. I'm not really an engineer, maybe I'll look into that. I watch them do it. Some of them ni pure concrete, some of them ni asphalt. Ito asphalt, bituminous asphalt. Ile some of them ni black, ingine ni white. Alafu kuna bridge pia, kuna zile suspended bridge. Kama kuna place iko so swampy, wana build kama bridge across the whole swampy place. Unaona? So IV is about what's before hypothetical nasemaje, what's your take on using TFSA money to invest? TSFA, what's TSFA exactly? I don't know everything. You have to describe like the whole entire CG. I'm not so familiar. I'm just an ordinary guy who invests. It's not like I know all the terms and everything. So just be specific. What's TSF? What's that exactly? Tax-free savings account. Okay. Oh, that's what you mean by that. Tax-free savings account. Yeah, you can use that, but it should be part of your portfolio. I used to have one when I was an employee for a while. I think 3-4 years. So then when I was self-employed, I transfer to my other accounts. No. What software do you use to edit your videos? Very simple. CapCut, ile free. CapCut. CAP. Computer version na kuna cell phone version. So either one of those. It's very fast. Nikatumia moja to Movavi. I still use it in the background because sometimes I'm editing 2 videos at the same time. Like today. Kuna video moja I forgot to post May 29. Nimegundua leo. Oh my goodness, I forgot about this one. So I'm editing on 2 softwares at the same time. So Movavi, I bought it a couple of years ago. I still have it. It's very good. It's very clear on the computer, but CapCut is superior. Like I don't know. CapCut is another level. It's nearing easy professional easy. I think it may surpass professional. Easy unalipia kama Final Cut Pro. I mean, if you're used to that, you're used to. You need to know exactly where everything is. No. So that's what I use CapCut. I don't really edit a lot. The trim, join, stuff like that. I'm not that good at all these things. It's self-taught. So have you tried? Yeah, I have DaVinci, but I don't use it exclusively. I use it once in a while. It's good too because it has all the tools, even the free version. MCorp, MCorp. DaVinci is good if you learn how to use it. Like in CapCut will pretty much do you good. DaVinci is good for projects, like paid projects. Kuna ile color grading, kuna ile wheel, kuna kila kitu. So many features for the free version, by the way, kuna kila kitu. But CapCut, oh man, for YouTube videos, it's fast. Before, I used to upload live, naanza leo. Itaenda mpaka kesho. Then kesho I'll touch up, Monday, Tuesday. Siku hizi, if I go upstairs right now and there's nobody in the house, nikae chini, na hii video hii. 30 minutes, it's done, it's rendered. Yani, nishai edit, nishai kila kitu, alafu na upload. In 30 minutes, it's super fast. It's just that
I'm so used to Movavi for the last, I don't know, since 2019. But I'm going to be a CapCut. It's much better. So that's what you want to do. So what do you think about the adding SEP IRS on Roth IRA for more savings? Curious about your thoughts. Man, do anything. Like anything. We imagine in the beginning, I don't want to do the personal, no, I don't want to do the personal talk. Somebody said, maybe not for avoid the personal talks. But Navy, if you're going to invest, simple too, you know what I'm saying? Diversify. Anything investment available to you. No. Kama ni, name them. Wherever pesa kama uko nayo. As long as every month you should be making some passively. Hata kama uliweka $10, you can make $1. You need 10%. It doesn't matter. Sababu that habit here is saving. Sababu musema hivi, the first thing hivi, ile vemin Milan, you save, okay, you get money now, take money for your personal needs, everything, personal needs. If you don't have enough money because of your job, well, then if you have some time, get some side hustle. There's a little side hustle. The money from the side hustle, wacha hiyo iko investment. Juu, kumbuka hivi, suppose, okay, niseme kama mimi side hustle yangu ni photography. Hizi ni lens hapa, nimeziweka hapa ndio mtu yeye asizipate. Hizi ni lens. So, my side hustle ni kupiga picha, photography. I'm going to use this kama prop. Naona. Hii ni Sigma 30mm 1.4. So I'm going to use photography ndio hii. All the money I make from this, what do I do? Naiweka kwa high yield savings account. Forget about it. So, did I make the money? Yes, I did. Okay, what if next week, then I have another side hustle via photography. Then I make some more money. Na invest kwa high yield savings account. Yingine na invest kwa high yield savings account. So what are you doing? Una accumulate pesa. When it gets to some particular goal, maybe if you get 100,000, you can pull out that money, 100,000, and find another investment that produces even a higher cash flow. That makes sense? Kama sasa vile example yangu, hii ni real story. Nilikuwa na saving, I was saving 2,000, 3,000, 1,000 every month, something. Whatever I pay myself for my bills and my discipline too, by the way, for my bills and everything, whatever is left over in the account after paying the bills, naichukua na kwa savings account, high yield savings account. Nasahau. Okay, sometime kwa business, whatever is left over profit, hakuna kitu kimefanyika. I take a chunk every quarter, na kwa high yield savings account ingine. So, nilienda 1 year, 2 years, the third year, I needed to buy a truck. Nikaenda kuangalia account. Najua all my accounts all together, naambia kweli kabisa, ilikuwa over 100,000. Just like that. Sikupay attention for 3 years. Didn't even pay attention. Ile discipline too. Sababu sema hivi, if somebody gives me a challenge, I want you to do this and this and that. Muisema, let me do it. I'm stupid enough to just do it. If it doesn't work, well, niko ile first hand information, it didn't work. But here kutoa tu haba na haba, ujaza kibaba. So what did I do? So ni invest in a truck. Hiyo truck, so I needed to buy a truck. Wakasema kuna options here, financing, they need a down payment, 20% down. Plus, it will be advantageous if I can pay the sales tax upfront. Alafu finance whatever is left over. Nikaangalia hesabu yangu, I had the money. Nikatoa 25%, ile 20% ya truck yenyewe ilikuwa this month, alafu plus taxes. So, from the get-go, I already paid my sales tax, I already paid 20% down. Nikabuy truck. Najua within a year and a half hivi approximately, nilibuy gari October, the following year, alafu the other year hivi, niko nisharudisha hiyo pesa yote ndani tena. Na guess what nilipata? Nilipata a truck that generates cash flow. So, the two life will change. I had another kid, so they can play evil. But that's just part of life. But whatever I was doing in the beginning, kuweka pesa aside, could save you 20% down, could buy truck, it'll create a consistent cash flow. Alafu, I would have never known your feeling that would get cash flow if I never did that thing at that particular time. Your 2 years, 3 years thing, you need to teach something. It's possible. Nikiongea na nyinyi sahi, naongea through personal experience. You get some money, you pay your taxes. Usisahau hivyo tax, pay your taxes, pay yourself.
leave some discipline to ile financial ration alafu ile ya mwisho invest kando, sahau tu, forgo ile a good trip, a good meal, a good car for now. Later on 3 years from now you'll have money for that car and you'll choose not to, because you realize that car feeling you had 3 years ago was not really important to you. You kind of felt it, like a feeling too. It just passed you by like nothing. Whatever. So basically, no. Fanya tu hivyo. Try to unaona. Sacrifice kidogo. Musema tu, you need to make a little bit extra money ndio kuna ile extra ku invest. Because it pays back. Si bure. You whatever first class ama nisema first world suffering you'll call that, like, oh, I'm so unfortunate, I'm not spending money on nice food, or I don't have a nice car. Even una sacrifice. You get the point though. It'll pay off later, because later on you'll have the money to buy that car you wanted 3 years ago, but you skipped it just to be in this position today. Not able. So it'll work out. So you underestimate your story. Is a book is a Think and Grow Rich. I was just reading them. No. So compassionately hapa hivi. Greetings from East West Coast. Jenny, even non-resident students are here. Samaje, which is the best Roth IRA? The Roth IRA, just Roth IRA. Schwab wako nayo. Yeah, just do that. Unaambia M-Corp anakuambia kila kitu. So acha niangalie kwingine hapa samaje. So Franklin kuna barabara za ile kawaida, ile lami, ile black, na kuna concrete. They mix them up just depending on your area na kaaje. Everywhere. Naona. Alafu kuna mahali unaona it's more advantageous kuwa na concrete roads, ndio maintenance inakuwa easy. Umeona hivyo. So Maxwell asemaje niaje? Poa sana Maxwell, vipi bwana? Karibu, welcome back. Ana swali pia asemaje niaje? Please interview the guy working in the oil field rig if it's okay with it. I know somebody who did, but I have to find them. Alafu ndio mara mingi ukiambia msee, hey, tuongejwa kamera, anakataa. Kuna watu they don't like being on the camera. Mtu convince wase sema inakataa. Lakini najaribu. I'll find somebody. Ama nampigia simu tuongee, alafu nimuulize kama naweza record audio ndio msikie from yeye, si mimi. No. Visha anasema vipi kaka? Poa sana. No. Jenny, they ask where you're getting cash. Students can work full time in summer. Yes, they can. So ndio hivyo bana. So ndamuuliza hiyo, lakini end oil field. Si kitu kuuliza, by the way. If you're thinking about it, kama kuna opportunity chukua. So Edward kama sema Albo, in terms of your career as a tracker, have you ever undertaken in terms more so in the energy industry, because Minnesota is not far from Dakota State? So have you as a tracker, have you ever undertaken in terms more so the energy industry, because Minnesota is not so far from Dakota State? Have I ever taken, I know people who were leaving to go work in the oil field. Then I think what happens is when fuel is expensive, I think that's when it's profitable to mine oil kwa North Dakota, because it's a little slightly too expensive than oil Iraq and Iran, the Gulf. Gulf is sweet oil, sweet honey oil. Up heavy, it needs extra processing. So I think it's only profitable when oil is expensive. Due cost your production, your easy oils North Dakota is higher. I don't know fracking, I don't know what that is, but nearly it's higher. So to produce your oil, it costs a little bit more. So it only makes sense when oil is $5, for example. Kama sahi, inakuwa more profitable because ile cost yao, they get it back. But on regular days, oil in America, at least North Dakota, it's more expensive to produce. So I think maybe I'll produce oil, maybe maybe nasema hivyo, ili tu polepole kuweka kwa ile national reserves, kama sasa maybe una produce oil ya military kitu kama hiyo. The government can afford it. No, I'll take it. $5 here, take it, just do it. No, subsidized kwa gava. Lakini kwa commercially, it's a little bit tricky now. I'll try to make sure that your oil needs a little bit more expensive than Iran, for example. Iran is sweet honey oil. No. Hata most refineries in America ziko built to process ile oil ya Middle East ama ya Venezuela, si yetu hapa.
hii hapa. Hata hii hapa ioniwe na gava, inaoniwa na corporation. Watu sahau pia saa zingine. Unaona? Si gava ina own corporation. Gava ina regulate tu. Unaona hivyo? So people don't benefit directly from it. Companies do. You must open your own company. Unaona hivyo? So Franklin asemaje UOE ama. Hi, so huko US cooking gas zina flow kwa ground pipe ama ni aje, cause I've never seen a gas cylinder in America home kama huku Kenya. Yeah, mostly it's a natural gas. Wakibuild sema kama neighborhood, when they're laying down ile pipe ya maji, sewage, you know jobs ufanya by the way. Most of the jobs ile sikwagi mulodiwa naenda. Sometimes I'm in a job na unalodiwa naenda kama hiyo video ya mwisho muona, hiyo video ya mwisho. Hebu ni video gani? I don't know. Ilikuwa tunnel. But still when they're doing the tunnel, I'll make sure utility lines. Au ita utility lines. Utility lines ni maybe kuna fiber optic ya internet, kuna sewage out, kuna water in na kuna gas in. Unaona hivyo? Hizo zote sasa hivyo. So ito natural gas. So within a city wako na substation mahali alafu inaenda underground. So ina supply ni kama tu ile maji unafungua alafu kwa kila nyumba kuna meter. So hizo meter siku hizi ni electronic. Zina send back to the alafu wanakubill every month. Na kwa hivyo. But if you live in the countryside, ile tu seme away from the city, kuna tangi unanunua tangi maybe I don't know what capacity. So they come to your house wanaijaza maybe twice a year alafu wanaenda. So you get your gas from sometimes ni over the ground tank, sometimes iko underground. Lakini kuna watu wanaishi Ocha countryside hata hawana maji ya city, they drill their own, they sink their own borehole. So wanachukua maji borehole ina processiwa alafu inakam kwa nyumba yao. Hiyo ni ile mbali na city. Lakini if you live within a city, hizi ni ma utilities ziko provided na city. Of course at a cost. So natural gas, the only time unapata mtu kuna cylinder is when they are camping out there, kama ni nyama choma kwa park. Utabring kadogo tu hivi, ni kama half the size ama ni sivini. I'll show sample. I'll show you a sample. Next time kuna barbecue. I think next week kuna barbecue. Hapana. Sometime. I'll show. Na explain kila kitu. Na make video alafu ni explain exactly how it looks like. Ni ya grill. Lakini hizi cylinder hizi specifically rarely. You can buy one if you want to, but kama uko nayo kwa nyumba, why buy one? Ndio hivyo basi. So ulifanya ile kitu ya trust holding company etc. MCOP chini ya maji, hizo vitu chini ya maji. So not me asking for others, mimi niko sawa. Sasa unaifanya tu pole alafu una create. Niambo nisiongee vitu zingine kwa nini niko criticize. Somebody told my parents alafu akaniambia. Nikaona man, kuna either the two things. Watu wana misunderstand kile nasema ama somebody chooses to hear what they want to hear. But ni kitu muhimu sana. S&P, I think it's expensive to maintain corporation portfolio. Yeah, if it's expensive, after the cheapest one, kuanza nayo. Alafu, after the cheapest one. Nasema hivyo. The ideology ni ile ni kama niseme hivi, kama unafanya job US, watu wengi, au chukua 401k. 401k ni ile una contribute maybe $10 every month. I'm using $10 as an example. Then the company you work for, you contribute $10. So every month you contribute 10, on a match 10. So it's like you're getting 20. So kama kuna job, to me you come up with investment. Everybody you want, mara mingi utaanza na nini? Utaanza na domobu kianza. Kila mtu yuanzia for ground. Mimi nikianza tracking nilianza na kama dere for 1 year, one season. Nasema one season, May to November. Alafu the following year nikaanza March kama dereva. By May nikanisha by truck ile I was driving. Hiyo truck ilikuwa very old truck, nilinunua na personal loan. Nikaenda kuidrive tu ile kuendelea. Ilinisumbua kuharibika repairs, but I persevered. At least niko mtu mmoja, nasika nimeoa. So that was good, at least niko tuna one kid kwa responsible for. Alafu nikaendelea hivyo 4 years you truck. So unaanzia mahali, as long as you're building towards where you want to be. No. Nasema word kama trust the process, ni cliche, lakini ni process. No. You have to, unasemaje, I'm going to travel from example Nairobi to Mombasa. The first thing utaingia ile highway mpya, ile toll road ya kwenda Mombasa wanda ku drive. So unasema I'm going to travel from Nairobi to Mombasa.
alafu inge private jet to fly for 45 seconds or 45 minutes, I'm sorry, uland the is that your private jet or is a friend hooked you up or sijui utaanza from I'm going to go to Mombasa today with nothing, alafu inge private jet. Ule msa inge private jet could actually invest before no your private jet, no, ama budake invest ama somebody in their family, na matika hiyo unaanzia mali alafu na bill. Everybody has the capacity to do that. Hiyo ndio msema hivyo. Because sometimes watu au wanakuwa frustrated na their situation, alafu kama una determine nafikiri this is how it's supposed to be, then there's nothing unakuwa powerless. No. Na ujui potential yako ni gani. Umesoma au it doesn't matter. Your successful mindset, it's in you. It's who's gonna tap that from your mind? Hebu jiulize hivyo. If it's not you. No. Musema only a business owner, a founder, kama founder anajua hustle hiyo business yake ni nini. Mimi nime struggle kununua truck. Nikanunua truck eventually. Nikasema okay, I'm nice enough nikabuy my wife truck. Yes, sasa haitakingi seriously hivyo. Juu truck ili happen tu kwa yake. Hakuna effort ali give. Ile effort ana give ni ile once nimebuy truck. Akaanza kuidrive last year. Then anza kuona okay. Sasa yani there's no way ataconnect bila mimi na connect. Mimi ni sacrifice kumnunulia truck. Yeye itabidi akule ile the rubber meets the road. You understand, this is how you manage a trucking company and this is how not to manage a trucking company. Nimwambia ukitumia pesa vibaya you're losing money. Au utaenda mahali utabaki tu you're all over the place. So hope and alarm saiju anapiga simu na complain, oh this went out, just go buy it, this went out, oh I just feel like I don't have any money. Exactly, now unajua vile how it feels like. No. So Miss Lydia samaje, happy Father's Day. Oh thank you sana, nakuonanga upotea sana. So kitu yani ile only the founder ile kile ume create uta understand the urgency na the intensity ya kuibuild. Somebody else from outside atakaangalia kujudge based on sema huyu alikuwa anaongea nini, ambashati ya white ya Spider-Man. No. Yo sema hiyo Spider-Man something like that. No. Alafu ajijazie tu, they come into their own conclusion what they think the perception of kama spectator naona wewe unasema nini, unaona hivyo, but only you unajua intensity yako ni gani. So Miss Duman, you unajua everybody's different. Nimekuwa hapa long enough to understand everybody uko na different potential na different. Mimi na watu wanne, it's not easy to raise 4 kids. It is not easy. Sikudanganya. Wa kwanza ni kuna mama yake. Hiyo sasa imagine hiyo story tena. You know what that means, no? Kama kuna mama yake unajua ni nini inamaanisha. Kama mimi siko na yeye na kuna mama yake, kuna kitu kinaitwa child support ina exist. Sawa, hiyo ni story nyingine tena. Lakini si lazima kwa kila kitu kwa mbele ya kila mtu. Hizo ni vitu minor. Hizo si vitu major. Major ni ile ukimake do, if you feel like you're not making enough money na opportunity hakuna kabisa, umejaribu yani according to wewe your capacity umejistretch mpaka umeona muishi hand to mouth, usikie making this much every month na hata ifiki mwezi mzima, uone okay ikitoka hapa niende maybe mahali golf, one of the countries in golf wana hire watu, ama uende cruise ship job, ni contract by the way 1 year, msikie wanalipa this much. If I make this much a month plus travel expenses, itakuwa na slightly extra income. Yes, chukua hiyo opportunity. No. Who do you need to consult with? Kama umeoa maybe ni wife yako na watoi na familia, na kama hujaoa uko peke yako, enda juka samanga hivi, I'll marry when I have enough money to take care of a family. Oh man, I'm telling you, that didn't happen. I had to create that reality. Hata sasa sema okay, maybe ni a day at a time. Every month is a new month. You know, unalipa bills. Moja imeenda. Wengine. Sometimes kuna pesa ya 3 months ahead. Sometimes it's 6 months. Something happens like 3 months tena. In life, hiyo ni kawaida. Hiyo siwezi ongea. Hiyo ni basics hiyo. Sijakuja hapa ndio sema ati everything iko good to go. Unaona, a pie in the sky, buy and buy. Si hivyo. Kuna vitu zile za kawaida. Ni ile what's your mindset at the end of the day. What are you thinking about ili itakupeleka mbele? No. What's your mindset? Kama unaishi uko 20s, one day utakuwa 30, utakuwa 40, utakuwa 50. Best yangu alikuwa 60 year old jana, naona, na ni mgonjwa.
hope upone. Tulicheka tukaongea, tulicheka. Yaani alinichekesha sana by the way. Nilimpiga picha kama 400 pictures. But I had so much fun. Na tunaongea freely. Alafu anaongea fearlessly. Nasema tu anasikia oh kama gari ya polisi inapita, ambulance. Anasema I thought they're coming to get me. So anaongea kama yani ile anaweza kufa anytime. Honestly anaweza kufa anytime. Ajali anaongea tu ile jokes. Anasema nikikufa make sure waambie wase wakinichukua wanieke. Alisema yani sijui kama nizamekie joke hapa hivi. Let's try to describe. Alisema akikufa amulalishe chini, si akiangalia juu, akaangalia chini. Alafu akacheka. Kama kwa nini? Akasema because I want everybody to kiss my hiyo. Unaona? Huko nyuma. Kiss my duda. Hivyo. Akona tulicheka sana. Anaongea tu continuously. When him say unajua msema akona kwa watu pesa ngapi? Akona investment kila mahali. Akona doo mbaya. Unaona? Ndio sasa akona mgonjwa amekwama kidogo. Na akipona atarudi back to endelee. Unaona? Ndio hiyo ugonjwa imemlemea sana. Ni kama na chemicals na nini kitu ako anajua. But tuli have fun, so much fun. So msema as long as nakumuona na kwa live tutaenda tupige story tufurahi sana. Na ni Mgoso, best yangu Mgoso. Hata familia yake inashangaa. Unajuaje msee kutoka East Africa? Sema tu hujui. Msee do YouTube. It's like everybody knew me, but I had so much fun yesterday kuongea na yeye. Mnamjua, kuna video yake kwa 2023 akiosha gari. No, ndio yeye sasa. Maybe niza post picture zake ma SSG. No, anamwambia nataka mkunyoe nywele. Tunaongea tunacheka tu. The same pace kwa tunaongea. Na ni mgonjwa. Najua ina uplift nasikia pona na bado niko na mabeste. Unaona? Juu wangoso wengi wako very plastic. Wako very plastic hivi. Hawananga zile commitment. Lazima tuwafundishe hizi vitu. Unaona? Wajuage. Kama mimi nikauka the whole day. Alisema party ilikuwa from 12 to 4. Nilikam kama Mkenya 2 nikaa mpaka 7. Party imeisha mpaka ikabadilika. Anyway, story ya jana tuendelee basi. So hapo nani kwa huyu ni Franklin nimaliza. Next nataka kukamilisha my question. Albo, instead of investing in gas station or laundry business and investing in stocks and shares, which one is better as a beginner? Please break down. Hassan Waisa, when nimesema in the beginning, labda umeuliza, tell you back to the anchor. Fanya tu hivi. Okay, I make 10,000, whatever currency weka hapo 10,000. Sijui I make 10,000 rupees or sijui whatever 10,000. Okay, rejuliza hivi. What's my monthly expense, recurring expense? Is it consistent? Whether as an adult you pay to live. That's true. You just you exist, your existence lazima uilipie. Kwa hii economy, the way it works, you pay to live. So kuna vitu ziweze disappear. A roof over your head, you rent. Maybe you use electricity. You use water from the city. Kuna gas, kama unatumia gas. Kuna cooking, kuna chakula, groceries, nini. These are consistent bills. You use it. Okay, I'm making 10,000, whatever figure it is. Okay, how much money do I have? You use hivyo. In budget, you yourself, useme hivyo. Nikilipa kila kitu kwa hawa yangu, figure yangu ni 5,000. Unabaki na another 5,000. That means you're doing so well. Kama ni 50%, you're doing really well. Really, really well. Na 5 hiyo nivo. Kama ni watu wengi labda ni 70%. So usemaje, okay, this is what I'm going to do. Utachukua 30% of that income. 30, no. Liwe liwalo. As the primary objective, we save. Hiyo ndio savings. Sijasema 10. Okay, uanzie wapi? Okay, maybe your expenses ni 90%. Unabaki na 10. Chukua hiyo 10 iweke kando. Kwa sababu suppose tuna 12 months in a year, we'll save 10% ya 10,000, alafu itakuwa 12,000 by the end of the year. Meaning, you 12,000 ni kitu umeweka on the side, besides your expenses. Kwa nini? See, for nothing. Juu, next year itakuwa, kama ni hiyo 12, itakuwa 24. Itakuwa 36. Itakuwa 48 in 4 years. 48, okay, suppose you can place, but like just kwa savings account can grow to whatever you're inputting na baki hapo upate mali unaweka hiyo pesa kwa account. Maybe 6 months ina gain 4%. So utakuwa na ile 6 months utakuwa na 6,000, 4% ya 6,000 extra.
Aya, tena uendelee after one ini inaitwaje compound interest. Si interest rate ati itakuwa tu uchukue 6000 ini compound interest. Alafu the end of the year itakuwa tena 4%. So technically ni kama 8%, but because ni compound interest maybe labda ni 9%. So ile ndio unaweka kando, unaisave, then at bank because they use it inakupatia extra ka 4% ka ile thank you for letting us use your money. Thank you. 4 years upata you should be having 48, but because ile 4% in accumulate maybe ni 52 ama ni 56. Unaona? So ime increase kidogo. That's what I'm saying. Alafu semeaje, uangalie, analyze, unaje what thing can I invest in na 50,000 sai ini guarantee utapata 50,000 back immediately, but you'll start rolling the wheels something. No, I can invest this 10,000 50,000 sai guaranteed every month. I was saving 1,000. So my basic, I want to double that. In guarantee 3,000 a month. No, hivyo tu. Excuse me. Hivyo tu sema, what can I want? Oh, maybe ni buy my 3. Na some example Kenya. Hapa maybe ni buy truck. So, okay, truck ikuje. Truck it's not an easy thing. Utabuy truck, uweke dere, ulipe insurance, ubuy mafuta, ufanyie maintenance. What happens at the end of the thing? So truck upati nakuletea another dollar amount this month. No. After everything, una save 5,000 after 4 years. But remember, before no truck, you were saving 1,000 a month. Ukinunua truck now you're saving 5,000 plus 1,000, inakuwa 6,000. You see what I'm saying? So para ile 4 years imekufika hiyo 50 ni 4 years. But once you invest kwa truck, for example, alafu upate profit ya 5,000, now you're putting 6,000 plus ile 1,000 ya first kwa savings, na hii 6,000 si unaitoa, ni truck inakumekia. After kulipa bills za truck zote, unaona, unaweka 5, inakuwa 6. So kama ni 6 sahi, hiyo ni year 5. After 6 months, hiyo 6 ni ngapi? Times 6, 36. Unaona hivyo? After 1 year ni ngapi? Unasema sasa 6 inakuwa times 10 itakuwa 120. 6 times 10 ni 60 plus maybe another 6, 72. So after 1 year, it could take 4 years to make 50 ama 56. Now it takes you a year kufika 72. You see what just happened? 4 years could get to 50, 1 year could get to 72. Okay, now flip the other year. See 72 anymore. The times 2. No. Inakuwa 72 times 2 plus ile interest, na sijui interest ni gani tena. That's what I'm saying. Inakutake 4 years to create, boom, una invest. Unaenda ku double up. So inakuwa after the 4 year mark, una do whatever you're investing in before, inakuwa hata 5 times more. So now whatever it took you 4 years to make, in 1 year umeisurpass. Meaning ile ya 4 yako ya kwanza sasa imekuwa ni 1 year. So kusema tena ningoje another 4 years nifanye anything, sasa utakuwa na 72 times 4, which is 250,000. Ongeza hiyo figure hapo, sijui figure ni gani. So okay, kama ulikutake wewe maybe 4 years kununua make investment ya 5,000 a month, alafu ngoja another 4 years utamake investment ya 200,000, it could be now ni kitu maybe 20,000 a month. Tena uendelea na hiyo cycle tena. So kama ili could take 4 years, na ime could take 4 years ingine could triple your amount, quadruple your amount you gonna make before. Umeona? Ulikuwa na 50, sasa uko na 250, ni kama 5 times more plus interest. Alafu tukue hii invest tena, ikubring you 20,000 a month. So unaona what I'm saying? So as you get older, ulikuwa 25, kufika 30, uka invest. So una make ile whatever it took you 4 years in 1 year. Aya, tena we invest another 4 years, imekuwa 250,000. Another 4 years ni 1 million. Another 4 years ni, you see what I'm saying? So every 4 years, una increase like una save. Why are you saving? For the next available investment. You know what I mean? The next available. You sometimes hauna pesa kununua truck cash. But if you're saving, at ile discipline, when you're buying the truck, utakuwa very careful, sababu hii pesa hii inakulipa nayo truck, ni sweat and tears. Haiku show up to from nowhere. No. Something happened. Uliona albaki na kununua sijui nini, ukaiforgo, ukaachana nayo.
So ile kuforgo unakuwa rational thinker. You think before you do dumb stuff. Unaona kitu kama hiyo. Alafu inakuwa financially unakuwa a good manager of your finances. Ukiendelea hivyo inakuwa quadruple. So kama it take 4 years au ununue gari ya maana, if you want after another 8 years unasemaje ile 50 moja mbaki pale juu ile ya 250, acha nitoe 50 ninunue gari cash kusatisfy ile tu kufurahisha roho, alafu ndio move to the next level. Semeaje now that nishafurahisha roho hii section, acha the next ikuwe investment. 4 years tena utasema because nilibuy gari moja last time, acha ninunue nyumba kubwa kwa hii investment the 8th year, ni feel kama I'm heading somewhere. Alafu ngoje 4 years tena nikisema wacha ninunue board. You see what I'm saying? Ina grow pole pole. So every 4 years una move to the next thing. That's why you save money. Hata hiyo for 1K za retirement hizo utangoja labda 40 years ufikie 65, but still kufika 65 hivi you've been doing something kichini una invest over time. Hiyo ndio real life iko hivyo, by the way. Ile life ile, kwa sababu hautakuwa young forever, hautakuwa na energy forever. Lazima pia unakula vizuri, una exercise ndio kuwe healthy. Juu semangaje, if you don't exercise, wewe ni mnono tu ovyo unakula. Hiyo ni advice yangu personal. Nasema choose your nursing home. Unaona? Ama choose where you're gonna, sababu utabaki hata uweze na kacho when you're 70. Kwa nini? You're too heavy or exercise muscle. Ni mupenda photography because kama jana nilikuwa na sijui ni 4000 steps just taking pictures. Unaona? I like that. Juu inanipatia ile una move around. Unaona? That's what nasema hivyo. Yaani lazima ujeke place. Yaani ile at least you're moving around. Unajua tu whatever I'm doing right now inani benefit in this and this and this and this. Hata nitry kuanzisha TikTok tena. Ikubali sikatike. Imeendelea sasa. So instead of investing in gas, place breakdown. Breakdown Hassan Waisa. Una save hivyo kuendelea mbele hivyo pole pole. So hello Albo, how are you doing? Have you been? Master Gabu, niko poa kabisa, vipi bana? Endeleaje wewe leo? Leo ni Father's Day. Unawatoi? Sorry, I was trying to ask any project in terms of your trucking career, like involved in transporting dirt needs for pipeline. That's what they do. They don't fracking. I've never been there. I've never done this. Muskia story, but musema nasikia story kama mtu tu a layman. Maybe if I found somebody who's already doing it ama has done it before, na mwacha yao ongee, alafu ni mtasikia from that to extract kwa mesema. I'm pretty sure there's somebody that I know hapa hivi ashafanya kazi Unfiltered. Natafuta mtu tu pole pole hapa hivi. So asemaje? Chamwena asema kazi safi. Thanks. What strategy did you use to get contacts as a new truck owner? Strategies. I didn't really, contact is just, I knew people who were doing it. Nikawa copy everything. There's no strategy. Me, it's very simple. I see them doing it. No. Ile jina kama sama ile sijia itakuwa offensive juu sisi ni watermelon. Asa mwa ile monkey see, monkey do. No. Sasa hivyo. Ile tu hope see offensive. But hivi, monkey see, monkey do. Ndio tu these guys were doing this thing. Nikawa join. I started doing the same thing they were doing. Bila nini. Alafu while I was in the thing, nikalearn to how to maneuver in my own way. Juu kila mtu unajua kuna ile personalize. Unaona hivyo, personalize. So mimi nina nyumba leo, una nyumba leo. Same block, same everything. So maybe we are neighbors across. Kama say neighbor wetu wa this side, I make a fence around nyumba yake. Si tuna fence. Neighbor wajua na fence. Unaona? Kwa nini we make a fence? Because yeye ako na madogi. So yeye utaka dogi zake zikimbie kwa backyard bila kuinterfere na neighbor next door neighbor tukaye, unaona. So hiyo fence kwa nyumba yao, it's their preference. Sawa. So na mimi niko na sisi tuna prefer hatuna dogi. So sisi ni iko open to. So na hiyo the difference ile you customize what you want. Unaona hivyo. So kama hiyo mambo ya strategy ya contacts, I just did exactly what everybody else was doing. The only thing for extra ile, when I started making money, I strategized differently. Sababu kuna ile, when I was asking for advice, should I buy a new truck or a used truck? Most of all, niambiaje, usinunue a new truck. Why? How are you going to make the payments off season? Nikamwambia, oh, that makes sense. But sikujua, whoever I was talking to, maybe alikuwa na personalized reasons zake why he would say that. Mbona hivyo? Sikujua kwa nini. So mimi buy truck. Nika buy truck brand new.
nimelipia 5 years. So how do I make the payments in the winter when I'm not working? Hiyo same strategy. Nisemaje, kama na benefit, wacha ni delay process yangu ya kudo investment mpaka truck ikuwe paid off. Once it's paid off, the money I get from the paying off truck, I'll be paying myself. Najua nakuwa na maintenance, but I was willing to gamble na hiyo kitu. Sasa truck iko paid off sasa. No. Na moja iko in payment bado. Am I moving forward? Na truck keep up na truck maintenance ndio inyamaze isikuwe na shida mingi. Ndio at least so ni kama una gamble as you go. Naona hivi tukayo. So ange perceive how you can have a truck payment na gari imekaa for 3 months. So me what I do ni hivi. Since ni by truck, I'm always available. If somebody calls me for 2 days, they're at a job. 3 days, they're at a job. So your 2 days, 3 days, it helps at least pay the minimum, your bottom line, your payments. Hata kama make profit, then jumuishi within my means, upate ile pesa ile extra ya when the months are good, nakuja naongezea hapa ina stretch the whole year namaliza. Alafu I managed to get my wife to drive truck too. Haja catch up bado, but ile pia niko na ile I'm gambling na hope ile ataona ile benefit ya ku sasa kitu siwezi mwambia, tukimwambia tuta argue, unaona, ujuaji mingi. But the truth ni ile akiona kama mimi naifanya, alafu yeye figure out how to do it in her own customized way, tutakuwa sawa. Unaona, tutakuwa sawa. Mimi semaje, stam assist na katu I go through kama mwalimu alifundisha exactly the way I went through, but yeye anajua akona backup mimi, but sitamwambia mimi ni backup. Akikoma namsaidia mara kadhaa by the way, but ile tu nataka tu align business kivyake ndio define this is how this thing is beneficial to me in my own way. Hakuna outside influence kutoka hiyo. So ukisema ati what's the strategy, mimi ndio tu wasoki do kitu hivi, I did the same thing. Nili customize it fit my own needs in my own way. That's the only difference. Stana kama unauliza contacts, ukija hapa hivi all you gotta do, kama msaitwa Ralph ndio jina lake finally. Ralph yeye amekuja hapa juzi, mpata license tu, amekuja hapa 1 year. Yeye kama Paul pia. So Ralph yeye hajapata job bado, anaendesha one of our colleagues, anamuendesha a businessman. So he's learning the way ata customize your story pia, same thing. No. There's nothing new. Yani step 1, if you want to do what I'm doing, get a license. That's it. CDL. Hiyo sitakwambia, you have to figure it out how to do it. Atakwambia ile one advice wewe ujisomee, sababu ni test, the driving test. Hiyo ni wewe. I can't help you with that. I can't help you with that. Hiyo ni wewe peke yako. Once you put a license, I will link you to people who will help you. Simple. Alafu una observe, you make it your own, you do it your own thing. No. Hiyo ndio contacts basi. There's nothing, hakuna secret, hakuna strategy. You see them do, you do it, then you make it your own. Una personalize. Unaona? So kuna next nani hapa YouTube. Inakuli kimekubali. Buda ni aje? Kajaliwa. Poa sana. Nasemaje Kajaliwa? Nasema unaendelea aje kaka Albo? Niko poa kabisa. Poa kabisa. Nasemaje leo ni siku ya kulipua jaba kabisa. Kwako ama mimi? Kwako. Hebu tuone. Leo kwa job, recommended a good camera for photography. What do you need though? What do you need exactly? Sababu mimi niko na if money was not a problem, or kitu nakufa, I think iko red. That is, I hope my record backup. Ni sababu tatizo vitu baadaye nimekaa hapa wiki mzima. If you my preference, to be honest, maybe it will help you. Zanunua Canon system na Sony system, everything in the list. Naona kama sahi kamera yangu, the best camera ya photography niko nayo sahi ni Sony A7 ama ni A7 Alpha 7 R5 Mark 5 kutonga hivyo, Alpha 7 R Mark 5, really good in photography. Ina record kama 61 megapixels ya kila picha. Unaona, it's so fast that situmiangi SD cards anymore. Mutumia type nitongaje, hizi card nitongaje, nimesahau jina, 2 double juu ile ku backup. So but my ideal camera ni A1 Alpha 1 ama Alpha 9. Hizo ndio ile top kabisa za Sony. But Alpha 9 ni kama $7,000. Alpha 1 I think we got $8,000 or something. I don't even know how much it cost. Hiyo ndio ideal yangu.
but ni ile right now kukuwa na A7R5 Mark 5, no, A7 ni Sony Alpha 7 R5 ama Mark 5. Hiyo is good enough for me kwa sababu kuna all the megapixels, 61 megapixels. Then nakatu nayo because it's much ni $4,000 instead of $7,000. Then hiyo $4,000 ingine nanunua lens. One of the lens na admire sahi ni $4,000 pia. Unaona? Niko na a sample of that in Tamron, naitwa 50 to 150 Sony G Master. Ni $4,000, $3,900. Lakini I don't have the lens. But if I could, nanunua hiyo lens na Sony system. But if I had more money, kama 12,000, nanunua kitu kama hiyo. So kusema which camera is good for photography, naweza sema tu hivi, basically any full frame camera ni poa. Juu full frame unapata ile the biggest sensor available. So now when you take pictures, una pick everything in the vicinity of your framing yako. Mwana hivyo. But I like Canon too. You just Canon, the problem even by photography, once you get into a system, kama ni Sony, kama ni Canon, lazima uende na ile mount. Mount ni hii, kama hii. Hii ni E-mount. Hii ni E-mount. Mount ni hapa nyuma ya lens hapa. Unaona hii? Hii ni E-mount. Hii ni E-mount hapa hii. So ita fit any Sony. Hii ni Sigma Sony. So once mingia kwa system ya either Canon ama Sony, itabidi ununue hiyo lens specific your system. Na building the system is anapaka 40,000, 60,000 over time. Kama camera ni 9,000, lens ni 4,000, na hiyo ni moja tu. Ununue 24 to 70 ni 3,000. Ununue maybe 70 to 200 ni 3,000. Ununue is anapaka 100,000. So ukianzia nasema hivi, anza na full frame camera na preferably lens ile kwa medium range between 24 to 70 ama 24 to 105 ama kama una 35 to 150 kitu kama hiyo. Ile iko na hizi basic wide na telephoto wanzi hapo. I don't know what your preference is. Nataka tuone vile umeendelea, umesemaje, Kajaliwa amesemaje. I've been taking pictures with my phone. Okay, phone. I don't know where I can sell them and showcase them. I have 60k Kenya money. Recommend a good camera for beginners. Ama kama uko nayo moja uniuzie kibro. Sijui kama mimi napatiana, but yes, si mimi na decide, ni the whole community na decide who gets the camera. But ni ile, I don't know, budget ya 60k, I don't know which hata sijui za mwa gani sasa. I wish I could, by the way. I wish I could help. Juu kadi photography inafanya poa sana. I wish I could help. Ni ile kama wewe if you really need, keep in touch. Kajaliwa, keep in touch. No. Guru Visuals, aitoka Guru Visuals. Ayuko hapa leo, sijui kama ingia. Guru Visuals alikuwa very active. Tunaongea mambo ya photography. One of, hata si somebody, my brother alimpatia camera. My brother alimpatia kamera moja alikuwa nayo. Kambia, nimemmeet ni msempoa, nimempatia camera. Unaona hivyo? So keep in touch. Unaona? Let's be real friends. Si kwa live tu. Una check tunaongea. Unaona? You pretend to be my friend. Yaani constantly unanikumbusha ni aje. Usiombe tu tuongee vitu vingine more, kwa sababu unapata najua mtu mahali akusikumie nyingine alafu uendelee alafu ugrow nayo. I get it though. I get it. You can make money with photography. Ni vile mimi I don't have the time to build another career side. I already have kids. Niko na expenses. Every month it costs me about 6,000 to live, to exist. No, every month. Hata ni more than, ukiongeza plus sides za wife pia ana bill zake siku hizi, ni more than that by the way. We live a very expensive lifestyle. Ile combined together. But ni zile vitu we are going through it right now. Itapungua in the future because the kids are in school, they need some stuff, vitu kama hizo. So as they get older, independent, itapunguza gharama. But ni ile kuwa friend, be a real friend. Si eti wa live tu. Kuna wase ni real friends wakujanga live. Wewe kama ni photography, tuma picha, ni check on me, ongea. Just keep tunaambia ni agenda your place kuna hivi izunganisha by the way, unaona? Make content, post picha zako kwa Instagram, kwa TikTok. Find a way to kuji advertise. Kama mimi kama jana nimepiga picha for free by the way. Okay, in the afternoon that was my friend. Brad. Nimepiga picha kwa nini? He's my friend. Brad is my friend. So because he's sick, I don't see him every day. I want to have records. Yeah.
So nilipiga picha karibu 400. Just no, good friend. Nikaenda kwa graduation ni kwa ya family friend pia ingine tena, na long term friends, watoto wao wamekuwa kubwa sasa. I took pictures again. Naona sasa hivyo hiyo ni kama mabeste free work, lakini I did it professionally. Ni free but I'm doing it professionally. Kwa sababu what do I lose? They invited me, I was there, I took pictures, I'll give it to them. But if you want to get me out of my way, out of my kids and my family for 4 hours, I don't even know you, the business here, you have to pay me for the hours. Upfront, by the way, upfront. And I value my time. Kwa sababu ndakubringia professional work. Ukijua kama if you're okay with me taking the pictures, itakuwa professional. But ukisema ati I give you one, I don't have one. Ile niko na moja hapa mtumia ni deni. Microphone imezimika. Hope tuta recover hii audio. Tena check. Nisahau kucharge. Sijui ni unplug ama nini. Sawa, imezimika tu anyway. So kajaliwa, lazima uko na keep in touch. You have to be more than a friend. Weekendi una check on me, tunabonga, unaniambia kile unafanya. Ndio niko up to date, nijue how I can help you. Jipia sometimes kama uko in touch sana, I could be walking around alafu nione maybe another deal, maybe kama inauza mahali a good deal, nione kama ingia budget yako, alafu nikusukumie kitu kama hiyo. Unaona, be kama ile a business associate, kitu kama hiyo. Nasema hivyo, si friend, everybody's my friend, but ile go to visuals, kwa naongea naye every week. Sikiza hata niongeleshi, but it's okay. Do you know why? Because he's busy working. No, akomboka mbaya, piga mapicha. Hata muona video na cheka, nasema tu mtoi anaenda mbali, mtoi younger than mimi, nasema mtoi. Anaenda mbali. Akona graduation, akona video, akona vitu mob sana. Na kamera moja tu ilimuinspire kabisa, by the way. No. That's what you need to do. Post pictures zako. Post out there. Usikae nazo. How am I supposed to know? Na ujaini onyesha. Weka Facebook, tuma link, alboni aje, hizi zakaaje? Zakapoa. Chukua hiyo kwanza uweka kwa page yako. Pia mimi naweka huko na jina yako hapo, unaona? Free advertising. Ndio hivyo bwana, usiogope. Utalipwa. Hizi vitu si bure. Unaanza alafu utalipwa. Unaona? Guru is putting it to work. Exactly. Unajua? You fanya job kila siku hiyo msee. Unaona, shoot video after video after. Hata sasa hiyo kuna camera. Unajua something funny ni hivi. Mimi naambia kweli kabisa, I'm very shy. Utashangaa when you meet me in person. I am very shy. Unaona? Mbele ya watu. Very shy. But nikitoa kamera hivi, ni kama ninipatia confidence fulani. I get lost in my moments. Junile samaje kama jeni nilikuwa Brad hivi naangalia hivi. I didn't know anybody except Brad, watu wake wawili na ex-wife wake. That's it. Watu only knew 4 people plus yeye 5. Na walikuwa busy. Huko nikasalimia Brad, tukakaa chini na yeye. Nisemesha kiti karibu na yeye kabisa, ile uoga ile, unajua yeye anaweza ongea na yeye. Na hii ni situation gani? Niko place. Iko countryside. Naona countryside. Ni ocha. Siko record video, I'm so sorry. Sikuli mtu avoid video mob, ndachelewa. So niko countryside, alafu sasa hao yake atumia maji ya well. Juni big property, kama sijui how many acres. But niko kwa countryside, alafu nimepaka kando ya barabara, county road, alafu hao yake driveway unatembea. Alafu there's only 2 black guys. Huyu mwingine alikuwa na pikipiki, alikuwa na motorbike. Hata before niongee na yeye alikuwa shaenda already. So man, but once ika camera hivi, niko back at home. Now everybody wants to know who I am. Unaona hivyo? Ina break the ice kwa camera, ina break ice completely. Because you know what you're doing. Ati, so are you a professional? No, I'm not a professional. I'm just Brad's friend. That's it. So, but you look like I do, but I'm just his friend. Hivyo tu, naona hivyo. Inafungua confidence. Usingoje ulipwe ndio unafanya kitu. Sometimes you have to do free work. Na free work inakusharpen skills. Because what do I have to lose? Maybe some time. Because now that nimechukua picha 400, I have to edit those pictures. Juu kamera yangu, file moja is so big, hata siwezi nikituma file 3 kwa email, inasema nisha exhaust space yangu ya Gmail, for example. So lazima ni edit, nichukue ile final edit, ni save kando na nitume. Naona. But ina capture everything. Ile everything ina capture hapo. So kajaliwa, get in touch kama business associate. Assume mimi na yetu kwa company moja.
tunaongea story ya picha, unaniambia what you're doing, hivyo kila kitu. Utaona something is happen. Hata mimi my brothers wako kama sema patia kajaliwa camera, unaona, mumit ababike na wewe hivyo even wale meet na guru waka connect, unaona. Juu bro ni msanii, kind of msanii, you andika songs zake, yeye ni artist, yo chora na paint na kila kitu, so ni mse yani mind yake ina think about the next thing. So ali meet na guru visuals kaskizana, alimpatia kamera alimpa tu, unaona, a friend of a friend, unaona, hivyo alimpatia kamera. Na hata mimi kuna vitu nafaa kutumia guru bado ndio nimekosa mtu kutuma baadaye. Iko na lens moja hapa situmiangi, hiyo mount hiyo camera namtumia, unaona. Sasa hiyo ni more practical. So hata wewe usema kuna 60k, that's good, lakini do free work, itakufungulia njia sana. Sasa mimi nafanya hivyo na mimi hata si professional na napiga professional pictures, imagine. How is that? Ni impossible. So by the time I get paid for this, nimekuwa pro vibaya. I believe so by the way. Naona this music iko very meticulous. Kama ni every time napiga picha kama 400 saa hii, rekodi yangu saa hii niko 95% good pictures. 95%. Imagine. Any muchos, should I share this or not share this? Should I share this? Kitu kama hiyo. But most pictures mu share because iko 95% perfect. Najua angle. Nikiamsema amechakachaka vibaya, sifinyi trigger na ngojea. Naambia smile. Akismile hivi hiko. Unaona? Sikizi mungu anakuwa ananiambia toka hapo. Geuka hivi. Kaa hapa. I'm very confident. Kuna kama hii picha na kamba naambia songa hivi. Kuja hapa. Songa pale. Kaa chini, simama. Badilishana hivi. I'm very, sababu najua I know how it's gonna look like. Unaona? Kaza kupiga magari manini, okay. Hiyo kuna kasho inaendelea leo by the way, but hii wiki imekuwa too busy. Ile back to the 50s, ile gari mzee. Hiyo siwezi toboa sasa, it's too late. Lakini overall, ile tu overall kabisa. Overall. Do free work. Naona. Enda safari rally, piga picha. Kuja uziangalie uone zinakaaje. Naona. Kusema I'm taking with my phone. Phone ni poa but utashare wapi? Ile labda kwa video, unashika video alafu share, explain. Na understand itakuwa big deal. Je, mufuata watu na imitate mtu wa photographer, semaje, what do they do kuwa famous? Na watch kama Jared, I don't want to see Jared Paulin front of photo. Akona kama ki training. Siwezi toboa juu iko Philadelphia. Mimi siishi Philadelphia. Kuna hizo seminar. Some of them kuna BNH. You're gonna online videos. People talk about what they do. Sometimes you can't afford the equipment unatumia, lakini wana describe how they use the equipment. Unaona hivyo? Hiyo ni the best thing. Mula tu nasikiza na watch na nika notes, sema okay, so you do this and that. Okay. Sometimes I'm more so specific paka what do you use for this kind of photography? Alafu ina jaribu. That's it. Uzuri hapa hivi na kile na appreciate kwa states ni ile, yaani mtu hawezi kuibia kamera. Inazaibiwa by the way. Sisi hakuna muizi, inazaibiwa. Lakini ni ile consequences za kuibia mtu kamera. Consequences. Ukishikwa. Man, it's not worth it. No. But mu play it safe. Bag zangu mwanga na ile air tag. Unaona? Na when I'm going out na kamera yangu inaishika mgongo yangu, sio kangi chini. Unless ni place kama, it depends. Unaona? Kama kuna mahali kunaweza kutoka store. So fanya hivyo. Kuwa more than, unaona, tuko kama business associate. Alafu kaka, tembea Kenya bana. Niko hapa Isili, hapa Benbella. Uko Benbella mtaa yetu. Kuja tembea hata 1 week bro. There is a lot for you here to have fun and relax. Kwa hivyo kwa Benbella Lane. Huko niligrow up by the way, Benbella Lane. Back in the days. So, nimesema kuwa kama business associate. Tuongee, nitumie ka text. Ni aje albu naenda photo session leo. Tips gani? Hata mimi napiga kabisa. Pia mimi naenda photo session. Ulipigaje hii na hii? Tuna discuss. No. You never know. Ukianza na hiyo believe hiyo itafungua possibilities zingine. Utashangaa sana. Unaona? Kwa kama business associate. Ni wale wasemu wao wana inspire kwa photography, mu comment kwa video zao na wana reply. Unaona? Because now this one so technical, they have to reply. Alafu na learn, aha. Hata who knows, naweza pata nikutumie ma resources. Ama nikiwatch video fulani, imeni-inspire nikutumie. Uone pia. Ujue ni aje. Vitu nimelan. Sikuzaliwa na hizo vitu. So, can we do a meeting and greet your fans wako? I can do that if hii time iko limited. Unajua notice tangu niko na mtoi mdogo
live ili change kidogo. I can't even have a niko limited, niko na 2 hours sasa. Actually sasa niko na 2 hours. Ile time wameenda kununua chakula, by the time they come back I should be done. No. I should be done already. It's not time. Tumekula nao, nimechelewa kidogo leo, but ni hivyo, ni ile tu watu wengi. Si mtu mmoja wote watatu. Na ile foundation ile everybody needs that attention. Kama mtu wangu middle child, yuta kucheza chess na mimi. And I beat every single time. Jimmy sim normal chess. No. Nilimbeat kwa nini checkers ni draft ile. Nilimbeat. But say chess and I beat vibaya. I'm learning. But ile even if I lose, I'm spending time na yeye. Hiyo ndio muhimu. Na hiyo tutaki pressure hata usikwambia I'm too tired, I can't even play. And I'm going to lose anyway. No. Wewe mkubwa, so you have to give them the time. Juu wako in, wako out. No. So tendelea. So free mind. Ampatikana leo free mind. Hebu tuone free mind anasema nini? Sema courtesy of these channels is siku hizi niko Qatar. Unasikia wase? Unasikia? Mbona free mind amepotea kwa Qatar? Unaona? Qatar is one of the richest nini kwa hiyo region. Unaona? Building my foundation and way up to other heights. Sinaambia angalia ndio free mind hapa. Alikuwa wapi? Alikuwa Kenya last year matakaye. Sasa yuko Qatar. Kwa nini? Alikuwa inspired. Did I do anything to get him to Qatar? Zero, by the way. I didn't nothing, zero. Ni ile tu alisikiza akatake action. Ako Qatar sasa hii. Free mind. Kama namkumbuka free mind, si ni mtu, what do you think apatikane kwa live siku hizi? He's building his future. That's what I want. You don't have to be here kwa live, by the way. Kwa live leo, kesho usikue kwa live, kuja watch recording. Ile kujikumbusha tu. No. But ukiniambia you're doing well, you're building a foundation, good. Angalia, free mind kwa very sure, angalia kwa hii live saa hii, uende kama atakwambia mwenyewe 2 years ago, ufungue live ya 2 years ago, utaona comments zake, save all the comments ya live. Utamuona. Sasa yuko Qatar. Unaona? See, am I proud of myself? I didn't do anything. Me, I'm proud of him taking action to building his foundation, your future. Unaona? Son of Guru asemaje? Ruguru, son of Ruguru. Asemaje, Albo, unaweza kuwa na contacts za mtu yuko Germany, anaweza saidia kuimport machine. Hapana, sijui watu hivyo kabisa. Najua watu ile demo kama youth aitwa nani? Ruth Kim. Anataka kudu videos siku hizi. Ama maybe algorithm anitumanga kwa kesi sijui mtu specifically Germany. Labda kwa tunajua but tujai connect sijui hata. So kindly Albo, alafu do you do classes for operating drones? Which one would you recommend? I don't do classes. Me niko self-taught. Nilinunua drone, nika fly, nika crash. The first day nili crash. Oh man, something is missing. Drone ilivunjika back, nikaifungua yote. Imekuwa loose kidogo, ilikuwa off kidogo, nikaifunga tena. Kisema maybe I need to be more careful. Drone yangu ya first kununua mwenyewe nilinunuliwa na mtu. I was working for a group moja non-profit. I used to do their videos. Mimi nilikuwa msewa media. So walinunua drone ndio ikue, yani ile I can use it for your whatever, the work. No. I can use it for that. So kwa your drone, I was using it for the organization. So I had to learn how to fly it quick. The next day nikaenda kwa open field. Open field. So nikaianzisha kaenda juu, nikaenda left, okay, right, up, down, don't do this, enda polepole, enda haraka. Hivyo tu, kisema wacha ni record video sasa. So I self-taught by the way. But most people go to school for it. Yangu ni ile recreational, si ile iko kubwa sana. Ni ile walinipatia pesa nikainunua. Just to enhance the videos. Juu place kwa tunaenda kama ilikuwa tunaenda different venues. So what I do ni ile kama vile movie kianza. Hiyo nililearn kwa mambo ya videography. What you do ni ile the first thing ukienda kurecord kitu ama kuchukua picha, chukua the big picture. Ukisahau kwa photography ni easy. You can forget that, alafu utai-build baadaye because ni still frames. Lakini kwa video, suppose tumeenda kwa maybe kwa state capital. Of course state capital I'm not allowed to fly in the government area. Suppose ni venue fulani. So the first thing I'll do in the fly drone nichukue an overview your venue. Overview, ile tu from a distance, from the highway, from nini, ni keep your video. Then nikamile close. Then nikam ndani. And that's how to record event. That's why they got me the drone.
So nililearn tu ile kutumia kufly tu self-taught. Na watch video YouTube najaribu, na watch najaribu. Even now, it's somewhat niko, I've never been trained, I've never been tested. So far so good. Siku hizi nimekuwa na drone ya 2023 mpaka leo niko nayo. Hiyo nilibuy. The second one I bought it, namutumia mpaka leo. Alafu DJI imekuwa banned in America, hivyo tu, because doing story mob. So you can't even buy a new one. So tuna hope maybe you ban iko lifted, so you can buy more drones. Tukule happy kama kila mtu. Unaona? Canada is by Canada. So I have to travel to Canada. Alafu it makes sense. But anyway, ni learn to self-taught. Ni ile tu up, down, left, right, unaikaa hivi, ni kama ndege kufly ndege basically. Umeona? Alafu at the same time una record. Kuna ile slower speed, cinematic, kuna medium na kuna fast. Fast na kuna battery haraka. Drone you fly kama yangu you fly kama 25 minutes, battery inaisha. Na battery 4. So mtu kwa kama 25. So mfanya hivi, video, alafu photography ya mwisho. Ama naanza na photography, video. Hivyo, juu lazima i-learn tena alafu uanze tena. So 20 minutes. Una learn too, by the way. If you want me to do a class, siwezi guarantee because kuizi mimi niko na primary objective is to take care of my toddler little girl. So kitu kia na mahali outdoor, siwezi lazima ni watch. Yani sina hiyo, itakam tu. I think I'm pretty sure once she gets a little bit more independent, amekuwa independent siku hizi. Ile tu ukinyamaza kidogo hivi aujui kile anafanya. Alafu mtafute. Oh, mischievous. Napata amefungua fridge ametoa chakula yote chini. Ameangusha tu. So I have to watch her and make sure she's doing the things that don't really harm her. Lakini eventually akwa older, ndafly drone. Now the suggest I'll have that at the back of my mind. So MCOP, mrasi wa Bahrain, ajafika States by the way. Alianza business huko Bahrain yake fulani hivi. Ana import coffee. Unajua yeye barista. You do kutoka barista. So you uza pia Kenyan coffee. So aliamua yeye kuja States, akona dream. Maybe alipata msupa wakaoana sijui. Hopefully all the best from Ras wa Bahrain. All the best by the way. Mimi nataka kuja hapa hivi na ile rasta yake, ile rasta wa Bahrain. Unajua musikia hivi by the way, to be honest. Mademu wengi wa Ngoso hata wife. Yupo na Madrid. Sasa Ngoso penda Madrid. So kuja hapa US weke Madrid utapata wife haraka sana. Hiyo ni ile appearance before ajue kuna I'm just saying. See mimi, I'm just reporting. Unaona? Mimi ni messenger. Au yani uko na Madrid una pull attention ya haraka sana. So kuja States kama rasta Bahrain ange last 3 months angekuwa katika demo already. Atapita demo atapita na wewe. Si utapita na demo atapita na wewe. Unaona? No. Apenda nikwambie this is my black trophy. Kama mimi nipeleka huko hivyo wacha. Yeah, ni experience. Wacha tu. Hiyo ni another struggle. Unaenda mahali ocha yani. Una drive 2 miles ndio ufikie hao. Alafu hiyo hao kuna hao kama 5, kila mtu ana magani. Nilitoa gun karibu 29 guns. 29 guns. Mse. Unaona? Shoot. Nilinunua hii Russian. Oh my goodness. Sema huku ndalala kweli. Niliamka asubuhi kasema hallelujah. Unaona? Tukaanzia hapo sasa. Siku hizi amini customer siku hizi. Siku hizi mimi ni mua tafuta. Naona mimi ndio black trophy yao. But ni hivyo basically. Madrid, wewe missing. Utapita na wewe vibaya sana. Inakuwa hivyo by the way. Ama uko photographer. Kuna vitu yani start attention. Ukikuwa photographer, me just because niko na camera ni limit so many people, limit paka lawyer wake. Naona. Alitaka kwa social media, there's this Kenyan guy that I know. Najua tu, okay, sasa hii ni ile story. Atakujua ile common things. Naona. So MCOP, sasa hii kipara yangu, MCOP, nunua wigi ya dread. Even wewe niambia, I like that guy, he has dreadlocks. Najua tu ile imetrigger ile sema jungle fever. Anyway, tuendelee. Story mob. Mrasa Bahrain bado kwa Bahrain. I think anauza coffee. Nikotamani akuja hapa sana by the way. Sije kuna watu mu wish tu akuje yani. Akuje tu, unaona? Akuje. So anyway, ndio hiyo. Saa ngapi saa hii? 4. Number the time. Sijasikia wakirudi. Tuko how far? Swali za YouTube zimeisha. So up to date. Nini yangu imezimika already. Microphone last week nitoka hapa mbio nikasahau kucharge hizi microphone. Imezimika already. But ni hivyo kajaliwa assume mimi na wewe tuko business associates. Nipigie simu, tuma text,
Usipigie usiku though. Kuna msee sijui nimesahau jina lake, sina simu leo. Alikuwa ananitafuta, anipigia simu, amenipigia simu 4 in the morning. Nikaangalia hivi sababu hata siwezi answer sasa hivi. I'm trying to niende ku prepare kwenda job. Naona. Kama niko wapi Friday, niko airport, kesho niko airport tena. Na padile airport terminal 2 si poa sana. So MCOP, I'll start photography. Kama warembo wanapenda photographer, msee. Sasa what are you talking about? Unafikiri digital jokes? Wewe uko hapo already MCOP. Nunua kamera bana. Nunua lens moja na kamera moja. Uanze. Enda hizo places are used, ununue uanze hapo. Unaona? Ama uchukue credit card ya Best Buy, ama uende uchukue moja credit card ulipie pole pole, utashangaa. Albo, what's a good passive business investment other than laundromat? Kuna mob sana by the way, kuna gas station. Hizi vitu hili au itanga boring businesses. Muko pile words za nani itawaje Cody Sanchez. Yongeje hizi vitu. Kuna hizi to business hivi. Gas station utapata ina gross 40k a month. Naona. In a busy place, si mafuta, ni mafuta plus everything combined. Mafuta si profit mob sana. Ile ni kama inavuta wase kuja hapo. Gas station, kuna laundromat, kuna parking lot. Ile seme either way, either ni ya truck ama ni ya gari ndogo. Kwa sababu kama ni gari ndogo, suppose unaishi karibu na mahali kama tuseme kuna hospitali hapo, iko very busy. Alafu maybe kuna event hapo, ama event kama tuseme kuna unasema mislead uko wapi? Timu yenu ni gani bwana? Nimesahau timu za Super Bowl. Iko Hawks, ali Atlanta Hawks. Ni nini yenye ni gani bwana? Seattle ni nini? Seattle ni nini? Nimesahau. Seattle mahali wa play game yao. Tafuta old building. Seahawks, man, angalia Seahawks. Tafuta place karibu na ukalivi mali Seahawks au play. Alafu maybe kuna neighborhood, tutumie Kent ndio neighborhood. Angalia kama kuna light rail inatoka Kent, kuna hapa ndio downtown, alafu na light rail hapa hivi. Alafu nunua property kwa hiyo route ya light rail. No. From Kent to Seahawks. Nunua building hapa hivyo. Strategy. Nobody's thinking the way you're thinking. Only you are thinking like that, misleading. Useme okay, kama kuna game ya Seahawks, kuna light rail. Hiyo enda kwa Seahawks huko hivyo downtown. Okay. Hii building ni 1934. Mwenyewe anaiuza how much sijui. Nunua building, chukua financing, demolish. Ongea na city, pata permit, tenza parking lot. Alafu enda TikTok siku hizi ni American. Imechafuliwa ni American siku hizi. Si nini China anymore, ni American. Ni hapa American. Enda advertise, usemeaje? Useme the first few months free parking. Azana free parking. Park your car hapa, alafu uende Seahawks kuona game. Watakuja park gari for free. Waende. Next week uanze event ingine useme $5 parking the whole day. To go come as first come first serve. Uone kile na happen. Unavuta wase. Watakuwa so used to your parking juu kuja conveniently, wanapaka kwa parking ya Miss Lydia, wanapanda light rail, wanakuona Seahawks. Wakiluzo wakamkaa wamejam, wanarudi kwa Seahawks. Unawekea vending machine hapo ndani ya parking lot. Labda ni ghorofa kadhaa 1 2 3 4. That's what you do. Ni akili moja unaweza fanya hivyo. Unaibuild pole pole. Hii ni passive. That could be so successful, what you could do job. No. Move to kama hizo by the way. Ile sema which odd businesses. So nikiangalia building moves, who owns this building? Na kwa research. Naangalia kuna website fulani by the way ndio wafundisha ya kuangalia hizo kama hapa hivi laundromat hizo uzwa between 250,000 kwa moja kwa 180,000. Ile kitu range inaweza afford. But ile sikujua profitability yake iko aje. No. Sikujua exactly iko kwa sababu ndipo ujue numbers. It's good to know your numbers. Like kama utaspend 180, how quick can you get that money back? Alafu hiyo potential hiyo neighborhood ni gani? No. But musema based on juu mujo kumekidona tracking, hata a bad investment kwangu is still an investment. Juu naweza tumia hiyo kama collateral kuborrow more money for another investment. Unaona hivyo? Imelandi vitu kwa books too by the way. Lazima think wide. Usithink tu hapa. Unaweza fungua parking lot Kent huko kwa nini? Labda Kent ilikuwa red lined. Siku ya 1960 ile housing whatever red line. So kama hapa kwetu nini kuna North Minneapolis ni place ila considered very risky in quotes. Unaona? And property pale unasema iko parking, unaongea na city unasema man, we haven't really been receiving so much money from that.
what do we do? Move create track kwanza, juu track niko na customer already. Ama Miss Lydia, uko na uzanga life insurance. Anza kuuza hii insurance ya kawaida. Hii kama car insurance, vitu kama hizo. Yaani uchukue license ya kufanyia wase DOT itongaje? DOT inspection. Ni kama $100 per truck. Kitu kama hiyo. Small boring businesses. Mimi nachukua hiyo license this year, by the way. Nachukua this year. Somebody made 100,000 na hiyo business. Yetu ni inspector. Ana kama anaangalia truck akwambia taya zako ni mbaya, taya zako you failed. And ufanyije alafu kama utapass. Somebody was making 100,000 a year doing inspections za magari. No. Mpaka walimbano ni kama there's something illegal. Kumbe alifungua client. Akaona kama ni business na cut off. Nilikuwa nacheka na hiyo story. Inspection to your inspection. Boring businesses. Alafu na bill kutoka hapa hiyo. Either gas station, angalia. Unapata kuna mahali kuna gas station aujui mwenyewe atakuiuza. But they don't even know who to sell it to. Naona hivyo. Wewe show up waambie. Hata ile waambiaje, I'll just give it to you to sign papers. Unipatie my money every month until iishe. Niko namfanyia job lakini una own business. Naona hivyo. Kuna so many ideas. Alafu hata kuwa kwa hii prime area sometimes ni potential areas away from the prime areas. Unaona, imagine waambie wase Seahawks free parking the whole day on Sunday. Unaona, the first few una lose kama you lose a lot of things. Una lose kama what do you call una lose income, but you're getting them into the like kama Facebook ni free. Is it really free? Unapewa free account, unapewa free everything free. YouTube ni kama free. Create videos, then you start generating income. Wow. But if you generate enough income, then they start paying you a fraction of what you created. Unaona hivyo? Si free at first. Ile you get people who are interested na hiyo idea yako. That's what you do. Boring businesses. Unaona? Angalia potential. Sijui ni gani. Mwenye angalia kila siku. Ile tu nangojea I'm always ready. I'm staying ready. Inakam tu na pounds mmoja immediately. Labda ndawaambia nikipata. Unaona? So sasa ni 4 nafanya maliza time hapa ni 4 p.m. Kenya so melala. Nichelewa kama 2 hours leo. We needed to have lunch kama Father's Day. Ni ishati ya free hapa because my son, so your dad is Spider-Man. Amecheka. Walinunua. Anyway, so tumaza live hapa hivi leo ni fupi. Microphone imezimika already pia. Kwa recording. Hata sija shave this week. Na mwaga na nywele bado. Sijakuwa na kipara bado. Mwaga na nywele. Na lazima ni shave leo sometime in the evening before kesho. Tukachungulia track ndio nakuenda aje. But ndio hivyo bana, tumeanza hivyo. So kuna any question kama umemiss anything kwa hii live, comment down below. Comment down below. Any question you have. Hata kwa video yote randomly. Kama uko TikTok, my contact information iko kwa TikTok, kwa hiyo page yangu kuna email. Ama kama si email, tafuta YouTube channel. Angalia hata hii video description section, utapata my contact information. Kuna dedicated phone, ukinipigia ndaipata. Alafu ndakupigia back, ndakutext back. Ukinicall kama umsend message na hata kama ni call on 4 in the morning. Tuko kama 8 hours behind Kenyan time kama uko Kenya. So kumbuka hivyo, kuwa considerate. Ukipiga simu kama nimelala sita answer. Sita answer hiyo. Kama niko awake nda answer. Kama nimelala ama na try to prepare sita answer, ndakutext lakini. Labda nikutajua pia. Hata nasema ngipo kitambo ati it's asema there's always happy hour anywhere in the world. Kuna mali ni 6 p.m. sahi somewhere in the world. Na kuna mali ni 4 p.m. So ndio hivyo bwana. Mwisho asemaje, live from Meru. Kuna Davis Maina kwa live from Meru. So tumaza hapa hivi live. Kama una swali yote, comment down below. Wala sana watoi, happy Father's Day. Enjoy. Mimi nimenunuliwa t-shirt this time. In your gift yangu t-shirt. Sijui kama kuna any surprises. I don't think so. Maybe the t-shirt too. But ndashukuru by the way. Nashukuru tu ile gesture ile. They thought that my dad is Spider-Man. Nimevaa shati. Nikapata kuvaa shati nyingine. So wacha tu nivae leo nikumbuke Father's Day. Wacha niangalie track to prepare for wiki, alafu tuongea next week. Obviously ndio bado uko sawa. Enjoy the rest of your day too. Siaro bado mko na 2 hours behind. Mko sawa nyinyi. Ni one. Hapa ndani hapa hivi. Hello, finally I got my Arizona license. Nice man. Kenandia, nice. That's really good. Good to hear, man.
para license, are you thinking about tracking pia? Ama ni tracking? Sijui which is which. Oh, ama ni tracking pia. By the way, sometimes kama uko US, kama hii tu ile nasema tu ile ni kufungua opportunity. Go get your CDL, alafu kae nayo. Kama Miss Lydia, go get your CDL, alafu kae tu nayo. Alafu uzubai tu, sema tu ndio hii hapa niko nayo, alafu ukombosho, alafu sahau. Hivyo tu, unaona. Alafu one day when maybe I have 1 year, let me go try this thing out. Alafu uone, unaona. Jaribu tu. Uko tu nayo, unaona. Si license ya kawaida tu. Uko tu nayo, iko tu. Sasa I have it. Hapa tu kombosho hapa. Unaona. Sasa kaa tu nayo hivyo. Mco. Albo, what software do you use to edit photos? Mutumia Lightroom. Nakutumia Lightroom nailipia. But I'm thinking of switching. Kuna moja itwa Evodo ni poa juu ina updates any explain aje Lightroom. Na explain ya sometimes ukipiga picha napata mtu ako out of focus but I didn't know, walini surprise. Hey, can you take a picture? Oh yeah, good. Siko ready. So Evodo naweza vaa iPad hapa kwa shingo hivi. Niweke iPad hapa kwa nimevaa iPad kama nani ule Flavor Flav kama unajua mse. Ni old school mse, anavaa clock. Niweke iPad hapa alafu nivae kama kinini. Alafu napiga picha hivi unajiona immediately, instantly. Ina connect alafu ina upload instantly. Naona. I don't think Lightroom iko na hiyo feature yet. Jumuli pia Lightroom anyway. So naweza lipia Evodo beginning this year. I'm trying it out, something new. I think ndio hiyo sasa. Juu unaweka ile presets zako, kuna ma presets naongea kama professional. Hizi ni vitu tu by the way. Don't worry about it. Kama ujui. Ile tu the way mu edit pictures zangu, mupenda ile natural look, the natural look. Ni kama filter, itoka filter ya Instagram. So muga na nini yangu ile exactly ile tu preset yangu napenda. Ile tu ikuwe tu kama wewe ni msem black na increase tu kidogo tu ile kupatia ile kaglow kidogo, alafu highlight background hivyo. Kama nimekuwa eliminate na focus na wewe, ni make sure yani macho ziko clear, watu wakuone yani. Kama una pimples nitatoa hizo pimples pia. Nataka yani the best look for you. Unaona? So Evodo naweza kuwa na hiyo preset, napiga picha hivi one click ina transfer kwa instantly kwa hiyo software. Alafu inaipanga ina edit. Unaona? So if home unapata ziko pre-edited. Lightroom haina hiyo sasa. Maybe iko nayo but lazima utumie laptop. Unaona? Na kuna place ukipiga picha sometimes huwezi ingia na laptop, but tablet unaihang tu hivi kwa shingo. Rahisi. Naambia mtu, what do you think? Good. Hivyo. Unaona? So for home inakuwa rahisi. So nilianza na Lightroom, nataka kwenda kwa Evodo. Hiyo ndio photo editor. Ni interesting by the way. Utalearn, utachoka nayo hivyo. Kuna mse fulani photographer ako Washington DC. Ni best yangu sana, aitwa Alex ndio yeye ni photographer. Pia yeye ni part time lakini you do more professional things, unaona? Yako more professional. Ana lean towards your hard. You make money with that. Tulimit na yeye hapa kama shoot wedding fulani hapa tukainteract. Unaona? So yeye ni professional. Naweza ku link. Na by the way, MCOP inafaa meet na Miss Lydia, mko tower moja, you in the same state. Unaona? Tafuta Miss Lydia. Seattle, I think so. I think hata labda msha meet na mjui. Unaona? Mko Seattle nyewe wote. Connect bana. Unaona? Networking. Sasa nini nyingine hapa hivi? It's tracking for Canada. Tracking for Canada. See Arizona, AZ plate. Unasema nini? I finally got my AZ license. Tracking for Canada. That's good too. Canada. That's good too. So I gotta go, man. I gotta fly. Naenda kuangalia track alafu tuanze wiki. We'll continue next time. Thank you for hanging out. Kama kawaida. Shukuru sana. See you in the next one basi. Ngojea ma video za tracking next week. Peace. Miss Lydia, Albo nataka kukula mchele na photoshoot ya wedding. What? Wedding tena? Hapana, sijasema wedding. MCOP. Hiyo utajitetea mwenyewe. Utajitetea mwenyewe. Nasema tu ile connect ile tu kama ki-professional. So MCOP na Lydia. Lydia ni very business minded. Mambo ya wedding hiyo ni nyinyi. Hiyo ni surprise me if you want. Lakini si mimi. Mchele tena. Sikusema hivyo. I encourage it but on your personal. Si mimi. Nasema tu ile connect ile connection. Sasa lazima ikuwe wedding bana. Kwani niko wana kila saa. So ile professionally.
Oh man, imefurahisha bana. Anyway. Professional. Tukue professionals, naona. Ni ile kulink ile kushare ideas. Juu mko napenda business, nini ni business now. Naona. Mkianza relationship mtaharibu hiyo business. So era tu yani kama mimi, one of my friends aitwa Jeff ni amenipatia ile nini, ni mgoso by the way. Alinipatia ile motivation ya kuenda outdoor because alikuwa anafanya construction but alikuwa atakuwa actor ile kama Hollywood. Naona. Ni vile tu he was making good money, kile ilimkatia ni ile alikuwa na problem ya kunywa pombe. Ikamharibia ile kupata nini. So ikabidi sasa settle down. Yes, sasa ni accountant. Alafu ana run non-profit. So yeye ndio alini-encourage kuwa outdoor. Unaona tukaa hiyo. Tuko na professional relationship. Yaani tukicheka, yani tukiongea tunacheka. Hata tukiongea after 4 years tuongee tena. Tunacheka vibaya juu ni yani kuna ile connection ya kama business. Asema Mungu encourage juu Mungu ana very daring idea na yuzi execute. Na before nimwambie. So tukatakuwa tu wa friends hivi tukaconnect. So hiyo nilinipatia ile spike ile. Unaona? Ananiambia just do it. Ananiambia just do it. So tuna influence yao tukaenda hivyo. Tukimit leo, hiyo sabanga my brother from another mother. Huyu ni mngoso kabisa by the way. Nikienda kwake najua wangoso wapendangi ku hang out sana, ni wangoso. Lakini nikienda kwa huyu msee tunakuwa Afrika. Natoka huko hivyo 2 in the morning. Hadi kulala. Sometimes wife yake nifukuza. Albert, just go. He's not gonna go to bed. Well, you have my out of state though, so at least nasaidia. But ni ile ni truly connection. Kutana hivi time inanyamaza. Unaona? So MCOP unaona. Anasemaje Miss Lydia next week niko huko karibu graduation yetu. Sasa connecting to professional, unaona? Si mambo ya mchele. Hiyo mtaongea baadaye. Hiyo ni personal. Amefanya hivi connect to professional alafu msaidiane kivingine connect na watu wengine. Hiyo ndio idea nasema hivyo. Mko the same city by the way. I think so. Karibu. Sasa wase baadaye basi. Naona ishasema peace nimeendelea. Ngoja video za next week. Ziko slow kidogo. Tuanze na TikTok kwanza. Hiyo kataa sema please don't go please. Sema ngaje? Nikisema na end live nasema disclaimer. Inaniambia don't leave for hanging out. Let's give them a fantastic finale together. TikTok hiyo kataa sema just in case you're leaving, please stay here forever. No, sorry, bye. Next week bana. I'll have to come YouTube to end live. Na shughuli. Ndapewa shida ya neglect.